Hello, good evening and welcome back once again to Pallekele, match number 10 of Sri Lanka Cricket T20 League Tournament for 2018. And this game, well, the hometown team, that's Kandy, takes on Team Colombo in this game. And Team Colombo sitting right on top of the table, pretty at 8 points. But Team Kandy has still to register a win in this tournament. As always and as usual, let's go in the middle and join ThePapare for the pitch report. Thank you very much. Good evening to you all. It's a brilliant atmosphere here at Pallekele International Stadium under lights. And this is the second game we are going to have today, penultimate round of this SLC T20 League. Kandy versus Colombo, who are going to battle it out today on this pitch. We've already had about 40 overs on this afternoon. Nothing much has changed. See these tracks that we saw in the afternoon remains the same. Not a lot of grass, all tucked in, rock hard as we saw in the afternoon. Lot of bounce, lot of carry. So good for batting, although we had a low scoring game. Mind you, we saw how the fast bowlers changing their lengths and varying their speed when it comes. So you need a lot of tactics when you're a bowler to bowl on this pitch. Batting friendly. I know it's going to be overcast, so we might get some conventional swing. That is normally the case in Kandy at night. But I still prefer to bat first and put the runs on the board. Thank you so much, Gamini. There we are. So ThePapare with the pitch report. Well, nothing has changed. We got the same pitch used this afternoon for match number 9 being used for match number 10. And as ThePapare was in the middle, we thought we'd let him join the two captains, the match referee, for the toss. Thank you very much. Good evening to you all. I've got the two skippers with me, Angelo Matthews leading Kandy, Jeevan Mendis leading Colombo. Match referee for today, Pradeep Jayaprakash, and fourth official, Hemanta Boteju. Angie, toss the coin. Jiva, you're going to have a hit. Wicket looks a good one. Is there any target that you have it in mind? Oh, we given a lot of opportunity to young players because we are in the final at the moment, so this is not good opportunity to youngsters to prove themselves, and this is a good tournament to prove themselves and get into the big level. Obviously, you must be riding pretty high because you all are unbeaten. Like you said, you have given few opportunities to some players. What are the changes? We got 3 changes: Upul, Kandy, and another one resting. So we got an under 19 guy and Mahale after coming back to the side, and another one. So right, all the very best, Jiva. And if you had won the toss, what would you have done? Yeah, I was going to have a bat first too. It looks like a really good wicket. It might slow up in the second half, but it might not change too much because it's just 40 overs. Yeah, now you must be pretty accomplished to these Kandy conditions here. Is there any total that you are looking to restrict them? Or? Not sure really. To a chaseable total obviously, but we'll try and keep them to a lower score as possible. Try and chase it down. We've not chased very well in the last 3 games. We've come really close, extremely close, but unfortunately we couldn't cross the line. But hopefully we can do it this time. Yeah, it's good to see you back on the field, and also you have given some opportunities to some others. Yeah, absolutely. I had a much-needed break. We had a long South African series, but we are playing a 7-4 combination with 1 spinner and 3 seamers. All the very best, Ange. Thank you. There you are. The norm has continued. Jeevan Mendis has won the toss, and he's going to have a bat first. Thank you so much, Gamini. There we are. So Team Kandy are unfortunate. 5 straight tosses they have lost. Well, that must be the most unfortunate situation. So Team Colombo have won the toss and decide to bat first. New captain, Jeevan Mendis, at the helm. Right, as we always talk about personalities and people at the grounds, and Sri Lanka Cricket's T20 League Tournament for 2018 in full swing, we thought it's a good opportunity to get the man of the moment, the man who's behind the scenes, controlling all these things around here, is the tournament director, Sajid Fernando. Thank you, Sajid, for joining us. Yeah, it's a pleasure always, and thank you for your kind words. Absolute pleasure talking about you. Sajid, I know that you are a taskmaster, you're somebody who gets things done, you want things done. How has this tournament been going? Yeah, at far as I can say, to the right moment, it has been very successful. Cricketing-wise, I think from the selectors, the head coach and the players have been very appreciative, and
They think that cricketing-wise, like I mentioned, is at its best. Never been played this kind of standard in Sri Lankan domestic. So players are requesting that they should have more tournaments like this. So that's a credit for me plus my team and Sri Lanka Cricket for providing these kind of tournaments for these cricketers to perform and also get that exposure to play at a higher level than our premier tournaments. Right now, you're talking about a higher level. What plans have you got for the future of these type of events? Well, basically, for the moment, we are only thinking of this. I want to have a very successful end to this tournament. And then I'm sure with my report and Sri Lanka Cricket will think of organizing tournaments like this. And of course, we have the window for this every year. And definitely we will include some international players and take it to the top. Yes, I know international players, that's something you have been talking about and saying that you want to bring them in and maybe high quality players to play with these boys. And especially for the under-19s, I think it's a good move. You brought in the under-19 player, must play in each team. So gives them the experience to play with all these senior players in a side. Yeah, definitely. Of course, like I mentioned, they have to have an under-19 player in the playing 11. Not only under-19s, there are guys who are 20, 21. We'll say 30-40% of the team is below 22 years of age. So that's a great achievement for us to get that kind of youth into this tournament, rubbing shoulders with big players like Angelo Matthews, Lasith Malinga, Chandimal, Kusal Janith, and etc. So it's a great achievement for us to organize this. Full credit goes to Sri Lanka Cricket for backing me and my team to giving a free hand to go on and organize this tournament. Right, we're talking to Sajid Fernando. In fact, we'll take a break with Sajid for a moment to talk about the weather down here at Pallekele, because the weather is going to be mostly cloudy this evening. A top temperature of 27 degrees Celsius would drop to about 24 degrees Celsius, and the wind will blow at about 11 kilometers an hour in a southeasterly direction, and the humidity will be high at about 80%, and the chance of rain just 10%. Sajid, so I think that's a great part. The chances of rain are much less than what it was in the afternoon. Yeah, definitely. As a Kandian, you can't predict the weather in Kandy. The clouds all come from different parts, and all the hills are covered. So, I hope the rain god or the weather god will be kind on us and let this. I think this next game is all star-studded. Angelo Matthews and Kusal Janith is back playing for Kandy. And the best is, I appreciate these players. Kandy has, basically gone out of this tournament, but they are playing their best team and competing, keeping that competition going. Because I can see that a lot of spectators has turned up to see these games. So that's the best part of it. These players are committed. They are giving their 100%. Players contribute a lot to this tournament, and fully credit goes to the support staff and the teams for playing their best 11 or the top 11, top players, you could say, and competing in this tournament. Right, we're talking to Sajid. We'll take a break again from Sajid for a moment to talk about the points table. This is what the points table looks at the moment, because Colombo is on top. They played 4 games. They've won all 4. So they've got 8 points on the board. And Dambulla are in second place. They lost today, but they still got 6 points. And of course, Team Gaul, another good win today. They moved up to 4 points. So Kandy still to raise their win. So now the competition is among 3 teams as to who will meet in the finals. Perhaps Colombo is through to the finals, but we'll wait and see after today's game. Each of these teams, they've got 1 game apiece. In fact, Dambulla's got a game tomorrow. And Colombo will also have a game tomorrow, and so will Team Kandy have a game tomorrow with Team Gaul. Sajid, coming back to the point of you said that the players are so happy with this tournament. They want more games. Lots of players are in action, and a lot of the senior players mixing with junior players as well. The experiences will really count for good. From here, for Sri Lanka Cricket, what next? Well, like I mentioned, they have so much of cricket coming for the national team. And with this kind of cricket, there could be so many injuries. I hope and pray that it won't happen.
So it's a good, you can see the head coach, the selectors are at this match because they got to select at least have a 25 pool so that, with these various kind of injuries coming to these players, they got to have a backing up. So this is the last tournament. I think the Sri Lankan, mainly the top players can play because after the Asia Cup they are fully on tour. England is coming, then the Australia, South Africa, New Zealand tours. So this is a good place to get that extra 10 players to keep in their pool to always set into the main team. And also I need to mention about the final of this tournament on the 2nd of September. It's a Sunday. We are going to have a lot of surprises, games, etc. for the spectators as well. So I kindly invite all the spectators to come and support cricket. You don't have to be from Colombo or Dambulla or from Kandy. Come and support cricket and let the cricket be the winner, and let's back these players, contribute towards something and take this to a new level. Right, we're talking about Sunday's final. What time does it start? I think entrance is free for this game. And what time will the game get underway? Well, it's at 7 p.m. We wanted to do a little bit change, but I thought 7 will be fine under lights. So basically it's all free. Everybody can come and join us. Sajid, thanks so much for joining us and spending your time with us. I know you're a busy man, always moving around, talking to various people to make sure that everything is in perfect position to get this tournament going. And we wish you every success, Sajid, for today, tomorrow, and for the final. Thank you, and it's a pleasure. There we are, Sajid Fernando, the tournament director of Sri Lanka Cricket T20 League for 2018. He's the man behind the scenes and doesn't like to talk too much about all his pursuits and what he's really doing about this tournament. But then a few surprises coming on Sunday's final at 7 o'clock. Make sure you're at Kettarama well in time to catch all the action there. That's all we have down here. Let's go up to the commentary box as the umpires are walking out, and we'll join Suvanjit Madanayaka, and with him is Vajra Kalum Pereira. සුදේ මේ තරගය ආරම්භ වන්නේ කොළඹ කණ්ඩායම සහ මහනුවර කණ්ඩායම අතර. කාසිය වාසිය දිනාගත්තා කොළඹ කණ්ඩායමේ නායකයා. ඔහු තීරණය කළා මුලින්ම පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව කොළඹ කණ්ඩායමට ලබා ගන්නට. ජීවන් මෙන්ඩිස් අද කොළඹ කණ්ඩායම මෙහෙවන්නේ. කොළඹ කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. මේ නිසා වෙන ඔවුන්ට කණ්ඩායමේ වෙනස්කම් කරමින් ඔවුන්ට අත්හදා බැලීම් කරන්නට ඉඩකඩ බොහෝ තිබෙනවා. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා හිතවත් ප්‍රේක්ෂක ඔබට. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සුවංචි. සුබ සන්ධ්‍යාවක් වජිර. කොළඹ කණ්ඩායම සහ නුවර කණ්ඩායම අතර තරගය. කොළඹ කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා විශ්ව මහේල, ශිහාන්, ජීවන් මෙන්ඩිස්, විශ්ව චතුරංග දි සිල්වා. මේ කණ්ඩායම දිහා බැලුවම එතරම් අර පිළිගත් නම සහිත පිළිකරුවන් නොවේ. කෙසේ වෙතත් අර ඔවුන්ට වෙනස්කම් කරන්නට තිබෙන ඉඩ ඔවුන් භාවිත කරනවා. නමුත් මහනුවර කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ ප්‍රබල පිළිකරුවන් සියලු දෙනාම කණ්ඩායමට කැඳවා තිබෙනවා. නායකයා ඇන්ජලෝ මැතිවුස්, කුසල් ජනිත් ක්‍රීඩා කරනවා. බානුක රාජපක්ෂ, ලහිරු තිරිමාන්න, මලින්ද පුෂ්පකුමාර, චරිත අසලංක, දසුන් ශානක දක්වා ඔවුන් ඉතාමත්ම පිතිකරන ලයිස්තු ඉතාමත්ම ශක්තිමත් කරනවා. විශේෂත්වය තිබෙන්නේ ලසිත් මාලිංගත් මේ තරගයේ ආරම්භක පන්දුව යන්න ලෙස දැන් පන්දුව අතට ගනිමින් සිටිනවා. අපි දකිනවා ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු රඳවා තිබෙනවා. ප්‍රථම පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ලසිත් මාලිංග. ලසිත් මාලිංග මම හිතන්නේ උත්සාහ කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නැවත ස්ථානයක් ලබා ගැනීමට. ඔහු ඉතාමත් තීරණාත්මකයි මේ තරගාවලිය. විශේෂයෙන්ම එක් දින තරගවලදී ඔහු ක්‍රීඩා කරනවාද නැද්ද කියා තීරණය කිරීම ඔහු සතුටුකාරක. ඔහුගේ දස්කම් අතරට ඔහු නැවතත් පිවිසිය යුතු තත්ත්වයක් නිර්මාණය වෙයි කියලා. ඔව් ඉතා වෙහෙස මහන්සි වී උත්සාහ කරනවා අර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මුලින් පැමිණීමට ක්‍රීඩකෙක් දරන උත්සාහයම ඔහු දරමින් උත්සාහ කරන්නේ නැවත කණ්ඩායමට පැමිණීමට. මෙන්න ප්‍රථම පන්දුව. මාලිංග ආරම්භයේ ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් යොමු කරා. මැද ඉන්න සහ පායින්න කෙලින් පතිත කරලා මේ සුවංචි මද දෝලනයක් තිබුණා පන්දුවේ. ඔව් විශේෂයෙන්ම මේ රාත්‍රී කාලය නිසා ඒ දෝලනයට ප්‍රධාන හේතුවක් මද පින්න ගතිය ආරම්භය සිද්ධ වෙන වෙලාව. ඒ නිසා මද දෝලනයක් තිබිය යුතුයි. මීට වැඩිය දෝලනයක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් මේ දෙවන කණ්ඩායම පන්දුර පහර දෙද්දී. විදුලි ආලෝක තාරා මත ඉතාමත් අපූර්ව දර්ශනයක් ලැබේ.
එවර පිටින් පන්දුව පත්ත කරන්න ස්ථානගත කිරීම තර්ඩ් මෑන් කලාපයට ලකුණක් ගන්නට ඉඩ අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු සහ මහේල උඩවත් දකුණත් ප්‍රතිකරුවා සමමත් ප්‍රතිකරුවා එනිම ආරම්භ කරන්න තීරණය කරන්නේ. කොළඹ කණ්ඩායමේ වෙනස්කම් තිබෙනවා. නායකයා ජීවන් මෙන්ඩිස් කණ්ඩායම මෙහෙවන්නේ මහේල උඩවත් ජීවන් මෙන්ඩිස්. විශේෂයෙන්ම මේ කණ්ඩායමේ විශාල වෙනස්කම් කීපයක්ම කර තිබෙනවා. ඒකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි කොළඹ කණ්ඩායම දැනටමත් අවසන් තරගයට සුදුසුකම් ලබා අවසන්. ඒ නිසා ඔවුන්ට ඇතිතරම් තමන්ගේ අලුත් නවක ක්‍රීඩකයන් පරීක්ෂා කරන්න අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ලසිත් මාලිංග දකුණතින් වේගපන්දු ක්‍රීඩකයා ඔහු සූදානම් වන්නේ දැන් වමතින් පිටහසුරට මහේල උඩවට පන්දුවන්නට. මතක ඇතියට මහේල ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දුවට පහර දුන්න මේ අන්තර් පළාත් ක්‍රිකට් තරගාවලිය සහ සිව්දින තරගාවලිය. මම හිතන්නේ ඌට ඒ නිසාම ඌට අවස්ථාව ලැබුණා බටරි ඉන්දිය කොදු සංචාරය කර එහි ටෙස්ට් තරග දෙකක් ක්‍රීඩා කිරීමට. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරන ඉතාමත්ම ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කඩුළු රකින්නා සහ පන්දු යවන්න. පන්දු ගමන් මාර්ගය පිළිබඳව සුවංචි පායින්න සහ මැදීම පන්දුවා ලෙසයි දැක්වින්නට තිබෙන්නේ. ගමන් මාර්ගයේ තියෙන පායින් ඉවතට මිනිසා තමයි පැවියාමක් නොවන්නේ ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරන්න මාලික. ඔව් පායින්න දෙසින් ඉවතට පන්දු ඇදී යනවා. කෙසේ නමුත් අර පියවි ඇසට ඇසින් බැලුව විට පැහැදිලිව පේන්නේ දැවියාමක් ලෙස. නමුත් අපි රූපවාහිනී තිරයෙන් බැලුව විට පැහැදිලිවම පායින්නෙන් ඉවතට ඇදී යනවා. කාසි වාසී දිනාගත්තේ කොළඹ කණ්ඩායම තීරණය කළ මුලින්ම පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව ලබා ගන්නට. ඒ අනුව ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු සහ මහේල උඩවත්ත එවර පන්දුව ස්ථානගත කිරීම බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් කලාපයට. එක ලකුණකින් සෑහීමකට පත් වෙනවා. මහේල උඩවත්ත ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන්නේ ඒ සමගින් මහේලට 1යි අවිෂ්කට 1යි. මහේල උඩවත්තගේ සුපුරුදු ක්ලික් පහර නිතරම වගේ මම හිතන්නේ සිව්දින තරගයේත් අපි වැඩි වශයෙන් දැක්කා ඒ පහරෙන් ලකුණු ලබා ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම ඩීප් ෆයින් ලෙග් සහ ස්ක්වයර් ලෙග් අතරින් ඒ පහර එල්ල කරන්නේ. තරගය නරඹන්නට ප්‍රේක්ෂකයන් පැමිණ සිටිනවා. විනෝද වන්නටත් අවස්ථාව තිබෙනවා උන්ට. එවර මාලිංග වේගය අඩාල කරනවා සුවජෝබ දුටුවා නම් ඔහු මීට පෙර පන්දු වලට වඩා මදක් වේගය අඩාල කළ පන්දුවක් යොමු කරන්නේ. හැබැයි මේ විශේෂත්වය තිබෙන්නේ කඩුල්ල තුලටමයි පන්දුව යොමු කරන්නේ. ඔව් විශේෂත්වය තමයි මාලිංග වැනි ක්‍රීඩකයෙක් විශාල අත්දැකීම් තියෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ නිසා ඔහු අර කිසි විටකත් මේ පළවෙනි පන්දුවද මේ අවසන් පන්දුවද කියා ඔහුට වෙනසක් නැහැ. ඔහුට පුළුවන් ඕනම වෙනස්කමක් කරන්න ඔහුට බය නැහැ. ඔහුගේ විශ්වාසය තිබෙනවා. දැන් ඔහු ඉදිරියේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. අන්න පන්දුව මදක් පිටින් පත්ත කරමින් පිටින් ඉවතට දෝලනයක් ලබා ගන්නවා. කෙසේ වෙතත් අර ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් වෙත උඩ පන්දුවක් ගන්නට තරම් පන්දුව ප්‍රබල නැහැ. කෙසේ වෙතත් ප්‍රථම පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 3යි කිසිවෙකු නොදවි කොළඹ කණ්ඩායම හොඳ පන්දුවාරයක්. තාම හොඳ පන්දුවාරයක් විශේෂයෙන්ම නැවත ආගමනයකට සූදානම් වන ලසිත් මාලිංගගෙන්. මාලිංග මීට පෙර තරගයකදී තමත් හොඳින් පන්දුව වජාකරණයට ලකුණු 6ක් අවශ්‍ය වී තිබිද්දී තරගය ලකුණු සම කරගත් අවසන් පන්දුවාරයේදී ලබා දුන්නු. නමුත් තරගය පරාජයට පත්වන්නට සිදු වුණා. ඔව් ඊටම හොඳ අපි දන්නවා විශිෂ්ටයෙක්. ඉතින් ඒ විශිෂ්ටයාට යම් අවස්ථාවක් ලබා දීමට මම හිතන්නේ තේරුම් කමිටුව උත්සාහ කරනවා. ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ තමයි ඔහුගේ ශාරීරික යෝග්‍යතාවය. ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තිබෙනවද කියන එක. විශේෂයෙන්ම පන්දුවාර 50කට ඔහුගේ ශාරීරික යෝග්‍යතාවය තිබෙනවද? සහ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට දැන් වේග පන්දුවන්නන් බොහෝ ඉන්න ඔවුන් විවිධ අවස්ථාවලදී විවිධාකාරයේ දස්කම් දක්වනවා. දැන් මේ තරගාවලිය පුරාම මේ පැහැදිලි මේ වේග පන්දුවන්නන් ඉතාමත් හොඳ. දැන් අපි මීට පෙර තරගයේ දුටුවා කණ්ඩායම් දෙකම දෙවන පන්දුවාරයේ යැවීම සඳහා දග පන්දුවන්නක් භාවිත කළේ. පල්ලකලේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ පැවති දඹුල්ල සහ ගාල්ල අතර තරගයේ. හැබැයි දැන් මෙන්න කොළඹ කණ්ඩායමට එරෙහිව නුවර කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ දෙවන වේග පන්දුවන්නත් භාවිත කරන්නට තීරණය කරනවා දෙවන පන්දුවාරයේ. ප්‍රධාන හේතුව තමයි රාත්‍රී කාලයේදී අර ඩියු ෆැක්ටර් එක තමයි මේකේ ප්‍රධානම හේතුව. විශේෂයෙන් පන්දු දෝලණය වෙනවා.
ඉතින් ඒ අවස්ථාව මැන්ජලෝ මැතිව්ස් ගන්නවා. ඒ නිසා තමයි ඌ ඒ පාවිච්චි කරන්නේ. එවර පිටත පත්ත පන්දුව ස්ක්වොඩ් ඩ්‍රයිව් පහර පන්දුව ඇද යන්නේ පොයින්ට් කලාපය ඔස්සේ ලකුණු 4යි. දැන් ලකුණු 4 සංඥා වෙනවා. ඒ අනුව ලකුණු 7 දක්වා වැඩි වෙනවා. ස්වංජි දැක්කද එක ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් පමණයි මේ ලහිරු ගමගේගේ පන්දු ඉදිරියේ රඳවා තිබෙන. හැබැයි මාලිංග පන්දු යවන අවස්ථාවේදී ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු රඳවා තිබුණා. එතකොට පන්දු යවන්නාගේ අවශ්‍යතාවය මාලිංග මම හිතන්නේ ඔහු බලාපොරොත්තු වුණා මේ වැඩිපුර අවුට් ස්විංග් පන්දුව කීපයක් යොමු කර. නමුත් එහෙම යොමු කළේ නැහැ ඔහු. ඔහුගේ උත්සාහය තිබෙන්නේ නැත්තේ එසේ කිරීමට. ඒ නිසා තමයි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබුණේ. අපි දන්නා බෑ ලහිරු අවුට් ස්විංග් පන්දුව හොඳින්ම යවන ක්‍රීඩකෙක්. ඔහුට ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් සිටියා නම් වඩා යෝග්‍යයි. එවර පයින් දෙසින් ෆ්ලික් පහර මිඩ්විකට් කලාපයට පන්දුව ඇදී යන්නේ. පිටිකරුවා අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු ලකුණු දෙකක් ගන්නට ඉඩ තිබෙනවා පහසුවෙන්. කෙසේ වෙතත් දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව 9 දක්වා වැඩි වෙනවා. දැන් ඔබ කියද්දි මේ ලහිරු පන්දුව දෝලනය කරන්නට සමත් කියලා අර හිටපු එකම ස්ලිප් ක්‍රීඩකයක් ඉවත් කරනවා. මම හිතන්නේ අර පළමු පන්දුව කෙටි පන්දුවක් යොමු කිරීම නිසා මම හිතන්නේ 4 පහරක් එල්ල කරපු නිසා ඇන්ජලෝ හිතන්නේ නැති ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාගෙන් ප්‍රයෝජනයක් නැති වෙයි කියලා. ලකුණු 9යි මේ දෙවන පන්දුව අර ක්‍රියාත්මක වන මොහොත. ප්‍රේක්ෂක ඔබට පුළුවන් තරගය නරඹන්නට නොමිලේ ඇතුළු වන්නට මේ ක්‍රීඩාංගණය ප්‍රේක්ෂකාගාර විවෘතයි ඔබට පුළුවන් මේ දිවා මේ රාත්‍රී කාලයේ පැවැත්වෙන විදුලි ආලෝක මැදේ පැවැත්වෙන තරගය නරඹන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රබලතම ක්‍රීඩකයා කොළඹ සහ මහනුවර කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ. ඒ වගේම වජිර ඔබට මතක ඇති සිව්වන එක් දින තරගය දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම සමග මේ ක්‍රීඩා පිළිදේ පැවති තරගයේ විශාල සෙනඟක් සිටිනවා. තරගය නැරඹීමට. එවර පසුපස පාදයට ගොස් ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරන්නේ කිසිවෙකු නෑ පන්දුව රැක ගන්නට. තවත් ලකුණු 4ක් හිටවෙනවා. කොළඹ කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඒ ලකුණු 4ත් සමගින් 13 දක්වා වැඩි වෙනවා. මේ ඉනිමේ එල්ල කරන ලද දෙවන 4 පහර. දැන් පළමු පන්දුවාරයට ලකුණු 3යි. මේ පන්දුවාරයේදී 4 පහර දෙකක් දැන් තමත් එල්ල කර තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු මම හිතන්නේ ඔහු දක්ෂ පිටිකරුවෙක්. අවසනාවකට ඔහු එකම එක තරගයක් පමණයි ක්‍රීඩා කරේ. ඒ තරගයේත් ඔහු ආරම්භක පිටිකරුව වශයෙන් පළමු පන්දුවෙන් හෝ දෙවන පන්දුවෙන් ගැවී ගියා. ඉතින් එතන පටන් කිසිදු අවස්ථාවක් ඔහුට ලැබුණේ නැහැ. අතිදක්ෂ පිටිකරුවෙක්. දැන් ඔබට පේනවා ඇති ඔහුගේ පන්දුවට පහර දීමේ විලාසය. එවර පිටින් පන්දුව පතිත කරන්නේ තරම් ලොකු ඉපිලීමක් නැහැ පන්දුව. යම්කිසි විශ්වාසයේ පළදුවීමක් පැහැදිලිවම පේනවා ලහිරු කුමාරගෙන්. ඒ නිසාම තමයි අපිට පේනවා ස්වීපර් කව ක්‍රීඩකෙක් යොදවාගෙන තිබෙනවා දැන් මේ 3 4 5 පන්දුවේදීම. දැන් ওই වගේ ප්‍රශ්න මතුවෙන්න පුළුවන් මේ එකම නම තියෙන දෙන්නෙක් ඉන්නකොට මේ ලහිරු ගමගේ පන්දුව අහන්නේ. ලහිරු ගමගේ. අපිට කොහොමද මේ පැටලි සයිඩ් බව තිබෙන ලහිරු කුමාර ක්‍රීඩා කරද්දී මොකද ලහිරුලා දෙන්නේ. එවර පිටින් දෙසින් පන්දුව පතිත කරන්න හොඳ පන්දුවක්. අර මීට පෙර පන්දු වලට වඩා පිටිකරුවාට ආරක්ෂාකාරී පියවරකට යන්නට යොමු කළ පන්දුවක් එවර ඔහු යොමු කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් මේ දෙවන පන්දුවර ක්‍රියාත්මක වන්නේ ලකුණු 13යි. මේ පන්දුවරේදී දැන්ටමත් ලකුණු 10ක් ලබාගෙන තිබෙනවා ලහිරු ගමගේට එරෙහිව. මම හිතන්නේ අර ඔහු පන්දු යැවිය යුතු ඒ සීමා ඉරේ තමයි ඔහු පන්දු යැවිය යුත්තේ ඒ ලයින් එකේ. මම හිතන්නේ ඒක තමයි අවසානයේදී ඔහු පස්වන පන්දුව දී හොයාගත්තා ඔහු පන්දු යා යුතු මාර්ගය කොහොමද කියලා. ලකුණු 13යි. එවරත් ආරක්ෂිතවයි පන්දුව පිළිගන්නේ. තමගේ පාත් ඇඟිලි තුඩු මත ඉපිලෙමින් ලකුණක් ගන්නට ඉඩ නැහැ. දෙවන පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 13යි කොළඹ කණ්ඩායම කිසිවෙකු නොදැවි. මචං පුන්න රූපනේ බලාගන්න බැරි වෙයි. මැච් එක ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරන්න ඩේටා මදි. මයි ඩයලොග් ඇප් එකෙන් මයි ප්ලෑන් ගිහින් ඕන ගානට ඩේටා සෙට් කරන්න. හඳුන්වා දෙන ඩයලොග් මයි ප්ලෑන් අඩුමාඩු ඩේටා ගාස්තු එක්ක දැන් ඕන ගානකට ප්‍රීපේඩ් ඩේටා ප්ලෑන් MB එකක් 710 සිට. ඊට නයිට් ටයිම් ඩේටා වැඩි කරලා ඩේ නයිට් මැච් එක බලමු. ඩයලොග් මයි ප්ලෑන් පූර්ණ බලය ඔබට. පන්දුවර දෙකක් අවසන් ලකුණු 13යි කොළඹ කණ්ඩායම. දැන්
දිනේෂ් කියනවා මේ ලහිරුලා 3 දෙනෙක් කියනවා ලහිරු මදුසංකත් තියෙනවා. ඔව් මේ ලහිරුලා ප්‍රමාණය වැඩි වෙද්දී මම හිතන්නේ වජිර අපිට තමයි පැටලෙන්නේ. ලහිරු කුමාර, ලහිරු ගමගේ, යොකීම ලහිරු මදුශංක. ඒ වගේම ලහිරු තිරිමාන්නත් එකතු වුණොත් එහෙම මේ ලහිරුලා ගොඩක්. අද දවසේ ලහිරු තිරිමාන්නත් ක්‍රීඩා කරනවා. මහනුවර කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඔව් ඒ නිසා අපි මේ නම් සඳහන් කරද්දී සම්පූර්ණ නමම සඳහන් කරන්න වෙනවා. අපිට ලහිරු කිව්වොත් කියන්නේ වර්ධවා වටහා ගනි. කොයි ලහිරුද කිය? ඉවර පස්පස් පාදයට ගොස් කිරීමට උත්සාහ කරනවා. ස්ක්වැල් එක කලාපයට. හැබැයි පිත්තේ විසියාකාරව ගැටෙන්නේ නැහැ. පාදයේ ගැටි ෂොට් ෆයින් එක කලාපයට යනවා. පන්දුවේ මේ වෙනසක් කරමින් මේ දඟපන්දුවන්න එක්ක අදවලට තීරණය කළා. මම හිතන්නේ ඔබ පැවසූ දේ ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ට මම හිතන්නේ ඇහිඳ ඇති. අර සුපුරුදු ලෙස වමත් පිටිකරු නිසා ඔවුන් කැඳවනවා පිටදඟ පන්දු යවන්න. ලකුණු 14යි. මෙන්න ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් කැඳවා තිබෙනවා. චරිත අසලංක හොඳ පිටිකරුවෙක්, වමත් පිටිකරුවෙක්. ඉවර පසුපාදයට යනවා. පන්දුව ස්ථානගත කරන මිඩ් විකට් කලාපයේ ඔස්සේ 4 සීම වාසන්නේදී පන්දුව නවතා ගන්නවා. ඒ අතර 1 ලකුණයි ගන්නට ඉඩ ලැබෙන්නේ. මේ එකතු වෙන්නේ 15 වන ලකුණ කොළඹ කණ්ඩායම. ඒකාසී වාසී දිනාගෙන කොළඹ කණ්ඩායමත් තීරණය කරනවා මුලින්ම පන්දුවට පහර දෙන්න. ඔව් විශේෂයෙන්ම දිවා රාත්‍රී තරගයක් නිසා ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙීමේ යම් වාසියක් තිබෙනවා. අර දෝලන අඩු මද වශයෙන් සිද්ධ වෙන නිසා. අන්නාරේ නියම එහෙම දාන්න. ආරක්ෂිත පහරක් ඉදිරිපාදයට එන්නේ. මැද ඉන්න කෙලින් පන්දුව පතිත කරන්නේ. ඒ වගේම වජිර 20 තරගාවලියේදී විශේෂත්වය තමයි මේ කෙටි පන්දු. තමයි වඩාත් යෝග්‍ය මේ තරගාවලිය සඳහා. ඉවර මතක් ඉදිරියට පැමිණ මිඩ් විකට් කලාපයට පන්දුව යොමු කරා. දසුන් ශානක එකවර පන්දුව රැකගත්තේ නැහැ. ඒ අතර වාරේ ලකුණ සම්පූර්ණ කරන්න ඉඩකඩ ලැබෙන්නේ. ලකුණු 15ම රැඳෙනවා. එවර පාදයේ ඉහළ කොටසේ පන්දුව වදින්නේ. මතක් ඉදිරියට එනවා මහලු උඩවත්ත. දැන් මහලු උඩවත්තට මේ පන්දුවේදී නිවැරදි පහරක් එල්ල කරගන්න තවමත් ඉඩ කඩ ලැබුණේ නැහැ. එවරත් ඔහු අර කෙටි පන්දුව පිටිකරු ඉදිරියට පැමිණෙනවා. ඔහු දුටුවා. ඒ නිසා ඔහු කෙටි පන්දුව යොමු කරනවා. එවර පසුපාදයට යන්නේ. පන්දුව ස්ථානගත කරගෙන පොයින්ට් කලාපයට පොයින්ට් ක්‍රීඩකයි තමයි හොඳින් පන්දුව රැකගත්තා. තුන්වන පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 15යි කොළඹ කණ්ඩායම කිසිවෙකු නොදැවි. ඒ පන්දුවාරයේදී ලකුණු 2යි. ඔබ දුටුවා එක පන්දුව පමණයි ඔහු ඉදිරිපාදයට යොමු කරේ. සෙසු පන්දු 5ම කෙටි පන්දු වශයෙන් යොමු කරේ. නමුත් ලකුණු ලබා ගන්නට නොහැකි වුණා. ඒ තමයි විශේෂත්වය. විශේෂයෙන්ම 20 තරගාවලියේදී කෙටි පන්දුව ඔබ ටෙස්ට් තරගයේදී නම් කෙටි පන්දුව කියන්නේ ඊටම දුර්වල පන්දුවක්. නමුත් 20 තරගාවලියේදී කෙටි පන්දුව තමයි හොඳම පන්දුව. Ball change right arm over. තවදුරටත් විස්තර කළොත් සංජි මේ කෙටි පන්දුවට පහර එල්ල කරන්න පුහුලුවන් පහසුවෙන් පසුපස් පාදයට ගිහිල්ලා පුල් පහරවල් එල්ල කරන්න ස්ක්වයර් කට් පහරවල් එල්ල කරන්න පුළුවන් පිටින් මතුවෙනවා. ඔව් නමුත් අපි දන්නවා 20 තරගාවලිය කියන්නේ 6 පහරවල් නේ. ඒ 6 පහරවල් වලට අවශ්‍ය නම් පන්දුව විශේෂයෙන් ඉදිරි පාදයට යොමු කරොත් හරි පහසුවෙන් එල්ල කරන්න පුළුවන්. අපි කියනවා අර ගුඩ් ලෙන්ත් පන්දුව මේ 20 තරගාවලියේදී ඔබ යවුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම 6 පාරක් ඉතා පහසුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න දසුන් ශානක පන්දුවේ මේ කාර්ය සඳහා කැඳවන්නේ 4 වන පන්දුව ආර ක්‍රියාත්මක වන මොහොතේ. එවර ඔහු හොඳ ඉලක්කයක් ලබා ගන්නවා. පිටෙන්ට මදක් පිටින් යන පන්දුවේ මේ පන්දු රැකීමේ දුර්වලතාවක් ලකුණක් නොතිබුණු තැනක ලකුණු 2ක් ගන්නට ඉඩ කඩ ලැබෙනවා කොළඹ කණ්ඩායමට. මම හිතන්නේ පන්දු රැකීමේ අංශය පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්නට වෙනවා මෙවැනි තත්ත්වයකදී. මේ ඉතාමත්ම පහසු අවස්ථාවක්. හැබැයි අර පන්දුවේ ගමන් මාර්ගය පිළිබඳව වටහා ගැනීමක් නොමැති වීම නිසා තමයි හොතෙන් පන්දුව ගිලිහි යන්නේ. ප්‍රීමාකර් පසුපාදයට යන පුල් පහරක් එල්ල කරන ඉහළින් මිඩ් විකට් කලාපය ඔස්සේ ලකුණු 4ක් එල්ලවනවා. ඉවරත්
ෆර්නෑන්ඩෝ. දැන් මේ කෙටි පන්දුව භාවිත කරන ඉතාමත්ම හොඳින් ඔහු. ඔව් මම වැඩිම වශයෙන් මේ කෙටි පන්දුව ගැන සඳහන් කරන්නේ දඟ පන්දුව. වේග පන්දු යවන්න කෙටි පන්දු යවනවා නම් මදක් වේගයේ බාලකට පන්දු යවිය යුතුයි. අපි කියන ස්ලෝ බෝල් බවුන්සර් වගේ අපි නවතම එක්ක තුරුම්පුව පිටිකරුවගේ කාලය මැනීම වෙනස් කිරීමට එවරත් පන්දුව මිඩ් විකට් කලාපයට යොමු කරන්නේ ඉතාමත්ම පහසුවෙන් ලකුණක් ගන්නට පුළුවන්. 22යි දැන් කොළඹ කණ්ඩායම. කාසි වාසි දිනාගෙන කොළඹ කණ්ඩායම තමයි මුලින්ම පන්දුවට පහර දීමට තීරණය කරන්නේ. අර තනතිරුව මීට පෙර තරගයට භාවිත කළ තනතිරුවමයි. ඒතරම් වෙනසක් නැහැ. ඔව් පිටිකරුවන්ට යෝග්‍ය තනතිරුවක් අපි දන්නවා. නමුත් පිටිකරුවන් සාර්ථක වුණේ නැහැ ප්‍රථම තරගයේදීත්. විශේෂයෙන්ම කුසල් මෙන්ඩිස් පමණයි ලකුණු 54ක් ලබා ගත්තේ. ඒ වගේම ඔබ අපි සඳහන් කරා මේ පන්දුව වේගය අඩාල කිරීම. ඒ සඳහා ඔබ දන්නා IPL තරගාවලියේදී ඔවුන් සොයා ගන්නවා විශේෂ දේවල්. විශේෂයෙන්ම නකල් බෝල් එක. ඒ පන්දුව වේගය පිටිකරුවට වෙනස් කිරීමට මන්ද ඔබ දන්නවා පිටේ හරි මැදට පන්දුවගෙන පහර දීමේදී තමයි සාර්ථක වෙන්නේ. ඒ වේගය වෙනස් කිරීමට තමයි මේ නකල් බෝල් වැනි පන්දු යවලා වේගය අඩාල කරමින් පිටිකරුව පාලනය කරන්නේ. එවරත් ඩ්‍රයිව් පහරක් වෙල්ල කරන්නේ. හැබැයි පිටේ ඇතුළු අග්‍රේ වදින පන්දුව බෑක්වර්ඩ්ස් ගාලේ කලාපයට යද්දී ලකුණක් ගන්නට ඉඩ තියෙනවා. මහෙලුඩවත් දැන් අර සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා මහෙලුඩවත් ඉතාමත්ම ප්‍රහාරක ප්‍රතිකරුවෙක්. නමුත් ඔහු තරම් මේ අවස්ථාවේදී ඔහු තරම් ප්‍රහාරයක් ක්‍රියාත්මක කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. ටිකක් ආරක්ෂාකාරී ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඔහු උත්සාහ කරන්නේ මම හිතන්නේ වේගයෙන් පන්දුවට පහර දීමට. නමුත් අපි දන්නවා ඕනම පිටිකරුවෙකුට අවශ්‍යයි පන්දුවරයක් දෙකක් නැත්නම් තුනක් පිටි රැඳී සිටිය යුතුයි පන්දුව දැකීමට. විශේෂ තරඟාවලියට නම් තරම් පන්දුව අරක් ගන්න බෑ. නමුත් පන්දුවරයක් දෙකක් එවර පිටින් පත්ත පන්දුවට ඩ්‍රයිව් පහරක් ගැල්ල කරන්න එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයට අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු ටිකක් වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයා මේ වෙද්දී ලකුණු 20ක් ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නේ. දැන් සොන්ජේ මේ පිටිකරුවන්ට යෝග්‍ය තනතිරුවක ලකුණු 163යි වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව වාර්තා වන්නේ අද දිනේ තුල. පිටිකරණයේ දුර්වලතාවය නිසා තමයි ඒ සිදුවුනේ. එවර වේගවත් පුල් පහරක් කැල්ල කරනවා පන්දුව සීමාවෙන් ඉවතට පතිත වන්නේ ලකුණු 6ක්. මේ ප්‍රථම 6 පහර කොළඹ කණ්ඩායම වෙතින් එල්ලවන අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු පිටිකරුව ඔහු පන්දුව දකුණත් සමගම පසුපස් පාදයට ගොස් ඉතාමත් හොඳින් මේ පුල් පහර එල්ල කරනවා. ඉදිරි පාදයට පැමිණෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ කල් මැනීම ඉතාම විශිෂ්ටයි. ඔබ දකිනවා ඔහු හරියටම පිටින් මැදට ගෙන හතරවන පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 29යි කොළඹ කණ්ඩායම කිසිවෙකු නොදැවි. පුංචි ඔයා තමයි මගේ බෙස්ට් ෆ්‍රෙන්ඩ්. ඔය කිව්වට මං ඊයේ පෝස්ට් කරපු ෆොටෝස් එකකටවත් ලයික් කරලා නෑනේ. පුංචි FB ඉන්නවද? ඇයි යන්නේ? ඒන්ජල් මංගලා කියලා ඉන්නේ මමනේ. හඳුන්වාදින ඩයලොග් 4G key phone ඔබට පුරුදු බටන් සමග Facebook, WhatsApp, YouTube පළමු වරට දෙන කෑෂ් රිටර්න් දීමනාවෙන් රුපියල් 4990ක ෆෝන් එක රුපියල් 2490කට ලංකාවේ හැමෝටම 4G ෆෝන් එකක් ඩයලොග් වෙතින්ම පමණයි. ලකුණු 29යි මේ පස්වන පන්දුවාරයේ ආරම්භය. එවරත් මිඩ් විකට් වෙත පන්දුව යොමු කරන්නේ මහේල උඩවත්. ඔහුට එක ලකුණක්. ලකුණු 30යි දැන් මේ පස්වන පන්දුවාරේ. ඔව් තාමත් මහලට ඔහුගේ රිද්මයට පැමිණීමට නොහැකි වී තිබෙනවා. විශේෂයෙන් මේ චරිත අසලංකාර කෙටි පන්දුව එහි වේගය අඩාල කොට යැවීම නිසා තමයි අර පිටිකරුට ඒ වේගයේ වෙනස නිසා තමයි පිටේ හරි මැදටගෙන පන්දුවට පහර දීමට නොහැකි වී තිබෙන්නේ. ඒත් අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු මං හිතන්නේ ඊට වැඩිය වෙනස්. අපි බලමු ඔහුට කෙසේ මොන දෙයද කියලා. එවර ඉදිරිපාදේ ක්‍රීඩා කරන්නට පන්දුව යොමු කරනවා. ඉහළින් ඩ්‍රයිව් පහර එක්වරක් පතිත වීමෙන් පසු හතරේ සීමාව වෙත ලකුණු 4ක් හිමි වෙනවා කොළඹ කණ්ඩායමට. ඒ ලකුණු 4ත් සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් 34 දක්වා වැඩි වෙනවා. හතරවන හතරේ පහර මේ ඉනිමේ. ඔව් ඉදිරිපාදයට යොමු කරන්නේ අපිට පේනවා පැහැදිලිවම අර ගුඩ් ලෙන්ත් ඒරියා එකට අපි පන්දුව යවුවොත් ඉතින් පහසුවෙන්ම
ලකුණු රැස් කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අවිෂ්ක ඔහුගේ අපි කියනවා hand eye coordination එක ඉතාම විශිෂ්ටයි. ඒ වගේම ඔහු දකින්න අර මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා ඉන්නවා. ඔහු දකින්න ඔහුට පේනවා. ඉතාමත්ම හොඳින් පේනවා. ඔහු මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් පන්දුව පහර ස්ථානගත කරන්නේ. ලකුණු 34යි. මේ තමයි කොළඹ කණ්ඩායමට වැදගත් වන්නේ වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගැනීම. ඒ සඳහා යම්කිසි පිළිකරුවෙකු දැන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරන්න ඕනේ. මේ පස්වන පන්දුව අර ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඉවර පසුපස පාදයේ පුල් පහර මිඩ් විකට් කලාපයේ ඔස්සේ ලකුණු 6ක් තවත් හිමි වෙනවා කොළඹ කණ්ඩායමට. ඉතාම විශිෂ්ට පහරක් කරලා පෙනෙන අවිෂ්ක ෆර්නෑන්ඩෝ මං හිතන්නේ ඔහු කිසිදු ආයාසකින් තොරව පහරවල් එල්ල කරනවා. එනර ප්‍රේක්ෂකාගාර තුල පතිත වන්නේ පන්දුව. නරඹුම් ස්ථාන වෙතම ඇදී යනවා. අන්නේව දාන්න. ඉවර මතක් වෙනස් කරන පන්දු යවන රිද්ම චරිත අසලක්. ඔහු පායින්න දෙසින් පන්දුව පත්ත කරමින් මැදින් දෙසට පන්දුව ඇදී යන්නට සලස්වනවා. නමුත් අර ලකුණක් ගැනීම වළක්වන්නට බෑ. මේ පන්දුව අතර ලකුණු 12ක් දැනට. ඔව් ඒ වගේම මේ චරිත අසලංග යවන දෙවන පන්දු වාරය. සාමාන්‍යයෙන් අපි පන්දු වාර දෙකක් එක ළඟ යවීම 20 තරඟාවලිය සිදු කරන්නේ නැහැ. එවර එකවරක් පතිත වීමෙන් පසු තමයි එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයා වෙත පන්දුව ඇදී යන්නේ මහේල උඩවත්ත. ඒතරම් විශ්වසනීය පහරක් නෙවෙයි එල්ල කරන්නේ. නමුත් හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ. ලකුණු 41යි කොළඹ කණ්ඩායම පස්වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව යෑමට සූදානම් චරිත අසලංක. වරත් පිටේම දෙසින් පත්ත පන්දුවට වේග ප්‍රයෝග පහර මිඩෝන් කලාපයට ලකුණක් ගන්නට ඉඩ. පස්වන පන්දු වාරයේ අවසන් වෙද්දී ලකුණු 42යි කොළඹ කණ්ඩායම කිසිවෙකු නොදැවි. විස්තර විචාරය වෙනසක් හිතවත් ගාමිණී පෙරේරා සමගින් එරික් ගෞඩ. Have you found the video yet? Ouch. It's okay. Wow, the internet speed is amazing out here. It's Dialog 4G for you. Because you need to make sure that you cover from the joint before. Are you sure you know what you are doing? Yes, this is the St. John's video we use for training. Looks cool, man. Wherever you are, experience the power of Dialog 4G, Sri Lanka's widest and fastest network. With the trust and confidence of millions of Sri Lankans, Dialog forges ahead as the best internet service provider while continuing to bring you the future today. So here we have the batting card. Avishka Fernando going great guns, 37 of 19. Milo Udavatta rather sedate today, just 4 of 11. Yeah, and the bowling card, apart from Lasit Malinga, others have bit on the expensive side. That's why Angelo Matthews has introduced his ace bowler back into the attack. Look at that last over. 13 off it. Full toss outside the line of off stump. Couldn't make use of it. Was Milo Udavatta straight to the fielder. Yeah, Mahela Udavatta hasn't had the best of times so far, has he? He still hasn't got used to the wicket yet. But in contrast, Avishka Fernando looks in terrific form. Lovely pick-up shots, good horizontal bat shots. There's a lot of interest between these small boys still on holidays. This will be the last week, Eric. So Malinga. Shot down the leg side. Got some bat to it. What effort. Yeah, again we see Mahela Udavatta still hasn't got used to the pace of this track. That got to him quicker than he thought. Gamage, the fielder. Athletic as usual. Being a fast bowler, not easy. Dive in the field. So Banu Karatu Paksa has shed the pads today. Cut around the corner. Just one. Yeah, in the match in the afternoon, Eric, we saw a lot of spinners in operation.
Angelo Matthews has so far gone with these quicker bowlers. Apart from Malinga, others have gone for a few. Particularly the man who is on strike. These are some of these people. Crowd are still coming in, Eric. I was told there is a factory here around and a few people are supposed to come down here. Why not? Everyone can come. Free entrance, isn't it? It is free for all these games, including the final. A brilliant atmosphere here under lights at Pallekele. Malinga to the man in form, Avishka Fernando. Making room for himself, clobbers that. It's in the air for a long time. And that clears the boundary once again. That's a big shot. It's not so easy to hit Lasith Malinga for 6. We've already seen 3 sixers in this, innings so far, Eric. This is probably the best of it. Flat batted over mid-off. Not a bad delivery, mind you. Just at the length. He's not the biggest guy, but he packs a punch, isn't he? Yeah, he does. He's a strong lad, in fact. He's already on to 43, Eric. Out of 51. We have seen this pattern in the previous match also. Another short ball. White call this time. Got to be re-bowled. One thing's for sure, Lasith Malinga is putting 100% into every single delivery. Yeah, that one was very, very short. It was quick too. That was the effort ball from Malinga. One of the good things about this Kandy side is, even though they're out of contention for the final, they're playing up star-studded side, a pack side with top quality players. Angelo Matthews, Kusal Janit Perera, Lasith Malinga, all in the side. Slow delivery from Malinga. Well picked by Avishka Fernando. He was waiting for that one. Another easy single. Yeah, you mentioned about the list for Kandy team. They're yet to win a game, but they've got a star-studded lineup, particularly today, haven't they? And but they've had the wrong side of the coin because some of these players were not available at times. And you mentioned 2 names, Angelo Matthews and Kusal Janit, making their first appearance in this tournament. So Malinga is going to bowl the last ball of this power play. Pushed out of the offside, that ends the over. So 6 overs completed, and Team Colombo are 53 for no wicket. So here we are. That's the Team Colombo. They made 3 changes today. Dinesh Chandimal, Upul Saranga out of the squad today, and coming in some of the newer players, trying to rotate their players as well. Good opportunity for some of them. Udabatta is one of them into the side today. It's going to be Lahiru Gamage. Went for a few in his first over. He's going to come from the press box end. This the Kandy team, Eric, when you look at the team list, they are pretty heavy on their fast bowling department, haven't they? Yes, they are. They are. Nisala Tharaka, Lasith Malinga, Lahiru Gamage. And Dasun Chanaka already has bowled an over. So Matthews will have the luxury of putting some fielders on the boundary line. And you need a few, the way this man is hitting the ball. Look at his stats. Scoring at, what, 209% the strike rate. 3 sixes, 4 fours. Got to be on the onside. Just a single. I talked to Sajid Fernando early on, Gamini, who was saying that the players just love this tournament. And they said that this type of event should be held apparently more often.
showcases a lot of talent, youngsters, even the senior players. No doubt. When you look at the players who are on the field, Eric, look at the experience that we are talking about, as well as the youngsters that we have seen already. There is a clause in this tournament that one of the players have to be under 19. That's right. So just imagine those guys playing with the guys who have made to the highest level. Yeah, it's a great experience for them, no doubt. Wrapped on the pad. Certainly sliding down the leg side. Half shout. Leg by called. Yeah, Mahelu Dota yet to get used to this pitch. Hasn't found his timing yet. Because he's one player, if he gets going, hard to stop. Yeah, one thing for sure, Angelo Matthews must be happy that Dota is not seeing it well. I can't say the same thing about this man. Bowlers are right now thinking twice to bowl at him. Mr. Fernando, what a contribution he has made so far. 45 of 22 deliveries. Oh, nicely played. Lovely shot. Just open the face of the bat. Use the pace of the ball. Saraka is a third man. Tidies up. Yeah, lovely helping shot from Avishka Fernando. He seems to like the ball coming on, isn't he? Yes, he does. Fast wrist. And if you have that game like he played in the previous ball, a helping game, that will create a lot of headaches for the bowlers. Worked away down to fine leg. Nuts into the boundary for 4. Loose delivery from Lahiru Gamage. Wrong direction. Ball pitching just outside the leg stump, and Mahelu Dota is looking to get used to this pitch. That was a freebie for him. He just had to help it along. Fine leg was bit on the square side. This has been a great start for Colombo. The other team in form, Eric, and they are playing like one. The only unbeaten team, in fact, in this tournament. They played 4, won 4. This is their 5th match. There's a slight change in the field. Third man drops back. Fine leg comes up to the circle. Didn't quite get hold of it. Was still good enough for a single. That's a. So Fernando's faced 22 balls for his 46. If you can get to 50 by the 23rd delivery, it'll be the fastest 50 in this tournament. Well, he's within one shot, isn't he? The way he's playing, there's not enough fielders on the ground. Well bowled. Took the pace off. Avishka Fernando was true to his shot. That's the end of the 7th over. Colombo is off to a great start. 62 for no loss. ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. ඔස්ට්‍රේලියාවේ IL ඇවිල්ලා ගෙදර data හොඳටම use කරලා. ඉවර වුණොත් ටග් ගාලා data add on කරගමු. ඉතින් මගේ package එකේ data add on කරන්න පුළුවන් නේ. ටග් ගාලා නෑ. ටිකක් වෙලා යයි. අංකල් දන්නවද? ගොඩක් අය ටග් ගාලා මෙහෙම නහය අල්ලන්න පුළුවන් කියලා දන්නේ ආ? දන්නේ නෑ? නෑ, ඒකයි ටිකක් වටෙන් යන්නේ. ආගත්තනේ. ඒ වගේ වටෙන් යන්නේ නැතුව ටග් ගාලා My Dialog app එකේ data add on කරගන්න. Dialog home broadband within අඩුම අඩු ගානට add on package. And there's the Manhattan. First 3 overs, pretty slow going extra for over number 2. That 10 runs came off it. But over number 4 was 14. Then 5 was 12.
6 was 11. Got some momentum going. So Pushpakumara comes in the deck, the left arm spinner. A very cunning customer, Pushpakumara. No matter which format it is, knows how to vary the speed, knows how to use the crease. Prepared. Big single as well. Over. Very, yeah, okay. Too much. Okay, perfect. Yeah, this might be a welcome sight for Mahela Udavatta. He's going to face the left arm orthodox. Lot of left-handers, Eric. Like the ball coming in, spinning into them. They are pretty good at in that area, the cow corner, deep mid-wicket, deep square leg. Oh, nice spade. Did it get touched now, the third man? No stopping that one. Into the boundary for 4. Well played. Exquisite touch from Pushpakumara. Letting it come, playing it late. This is a lightning outfield here, Eric. I was talking to Angelo Matthews just prior to the match, and I asked him, see these conditions that you have faced so many times, specifically in Kandy. Have you experienced the dew on the ground at night? Just a single to long off. And he was telling me it's time to time, it's a seasonal thing apparently. And because of the wind and this time of the year, it's pretty good. So you won't hesitate to bowl second. He's talking about the dew factor. He's going to replace that for a single. I think in modern day cricket, lots of bowlers and fielders, they get used to playing with the wet ball. In fact, there are a bucket of balls which they immerse in water. I practice with them to get used to dew factor as well. Rashid Malinga had no chance of cutting that off. Mahela Udavatta is starting to pick up his game a little bit. That's his third boundary. Didn't have the elevation, but had the power. Rashid Malinga had no chance of stopping that one. Good use of the feet as well. There we are. So 8 overs completed, and Team Colombo are 73 for no wicket, 48 balls. There's the contribution. 49 from Avishka Fernando, 21 from Udavatta. Coming quick time. Good run rate as well, maintained by Team Colombo. So there you are, 49. It's faced 27 deliveries, 3 sixers and 4 boundaries. Strike rate is high, 181.48. It's going to be Dasun Chanaka. He's going to come from the press box end. Went for 14 runs in his first over. Nice touch again. 50 to Fernando. Oh, brilliant innings. Clean hitting. There was not even a single shot that he mistimed in this inning so far, Avishka Fernando. Congratulated by his partner. And look, very efficient too, Eric. Not only the boundaries. That is because the way he played that last ball. He has mixed up with singles, helping shots. Yeah, a little fist to the pump. He's a relieved man. Showed a lot of promise when he was playing for St. Sebastian's, and now he's part of Cole's career club.
And no doubt he's part of the pipeline of these budding players to come up. Again down the track, but straight towards extra cover from Mahendra. Lovely evening down here at Pallekele. Nice ball. Spectator comfort as well. Down the leg side. Kusaljani collects it. Question being asked from Angelo Matthews, who's fielding at backward point. Yeah, he hit something. There was a noise for sure. But I don't know whether Kusaljani that got his fingers underneath that certainly bounced in front of him. Either it was off the glove or the thigh pad. Too close to call from here. Kusaljani knew straight away that he didn't pick that up cleanly. Well, they are non-stop. Again, good touch down to third man. Malinga in that, tidying up. So 3 sixes, 7 boundaries so far in this innings, and 3 extras. Yeah, when you have a start like this here, especially in this shorter format, 20 over games, the openers are still in the middle and you're approaching the halfway mark. Down the leg side, that's a wide. For a pull shot, right for the pad. That was certainly down the leg side. Yeah, a bit optimistic, I thought. The height was a concern as well, I think. Yeah. Didn't I hit another set of stumps here? But they're looking desperate to break this partnership. Particularly the man who is on strike, Avishka Fernando. Time for a little snack. Tea time. Slow ball. Didn't quite read it, Avishka Fernando. Was through with the shot. That ends the over, 9 completed, and the team Colombo are 77 for no wicket. चलो दिखाते हैं तुम्हें सारे लेजेंड्स। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? जिंदगी का बेहतरा तू खेल ले। ऐसा नहीं हमारा पैसा। म्यूजिक बजे। Dialogue View introduces Eros Now. Choose from over 11,000 blockbuster movies for only 100 rupees per month. Visit Google Play, download Dialogue View and open Eros Now. Dialogue, the over number 10 coming up. These were some of the shots from Avishka Fernando. Have a look at this. Lovely horizontal bat shots. And there were some big ones also. That went out of the grounds. So did that one. Went towards the pavilion. Terrific knock. One good thing here that he has not looked to throw it away. This is what you need from these youngsters, how to construct an innings, no matter which format you play. He was looking to cut that off the stumps, Milo Duatta.
Vanuka Rajapaksa, short third man. A lovely footwork, Eric. The balance. Oh, down the track. Cleaned him up this time. Well, that's the breakthrough they wanted. Had the bigger toe, Mahalo Udavatta. Yeah, I just mentioned about good footwork, but not so much from Udavatta. Well, cleaned him up. So that's the first wicket. I was just about to say, Eric, the highest opening partnership for this series has been 85 between Ramit Ramukwella and Dhanushka Gunatilaka. So this is the second highest one, 77. But Kandy have broken that. Mahalo Udavatta overcooked that, didn't he? Still in a very strong look himself, position. In fact, Mahalo Udavatta out of sorts today. Sarita Salanka gets the breakthrough. Well, they're coming their numbers. Families themselves. It's a family outing, in fact. Why not? Cricket at its best, free entrance. And you have the best players in the country participating in it. So Shayan Jayasuriya, the new man in. So far it has been a good over. Sarita Salanka with his right arm off spin. Jayasuriya straight away off the mark. Another hard-hitting batsman likes to go off the bowling. He's ready to be tied down. Right arm round. And this man in your picture has picked up only one wicket so far in this series. Hunting for more. He actually didn't bowl that badly today. Contrast to the total and the way the game has panned out so far. 2 overs for 14 runs from Malinga. Match played away by Fernando. Just a single. Yeah, and the other thing, Eric, when you have a guy like Lasith Malinga with these youngsters out there, and we have already seen how Malinga was trying to help these guys, helping them to read the game. That will hold them in great stead for these youngsters. Using his feet. Just a leg by. The discussion must be cricket. Played on the onside towards long on for a single. End of the over, 10 completed and Team Colombo are 80-1. Time to change the voices. Swaji Madanayaka is with Vandana Kello. Kala sevaya vindiminne hada perituti labaminne diviye digukal vejabinne indin රාජ්‍ය සේවෙන් විශ්‍රාමලක් අපේ දෙගුරුන්ට පිරිනැමෙන සුවිශේෂී මොබයිල් පසුගෙවුම් පැකේජ ඩයලොග් ප්‍රශංසා නොමිලේ 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් සමග නොමිලේ ඇමතුම් සහ SMS මාසික ගෙවීම රුපියල් 398 සිට ඩයලොග් අනාගතය ආදායි ලකුණු 8ක වේගයක් පවත්වාගෙන යනවා සුවංචි පන්දුවාර 10ක් අවසානයේදී කොළඹ කණ්ඩායම ලකුණු 80යි එක කඩුල්ලයි අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු ඉතාමත්ම ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන්නේ පන්දු 33කදී ලකුණු 52ක් මම දන්නේ මේ නවකයා ඉතා විශිෂ්ට ලෙස පන්දුවට පහර දෙනවා අර කිසිදු ආයාසයකින් තොරව ඔහු පහරවල් එල්ල කරන්නේ අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු
එවර ඉදිරියට පැමිණ ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල්ල කරනවා. මදක් අර සාමාන්‍යයෙන් මැද ඉන්න කෙලින් තමයි පන්දුව පතිත කරන්න එවර මලින්ද පුෂ්පකුමාර. නමුත් අර පන්දුවට පහර දෙන රිද්මය අනුව අවිෂ්කගේ ඔහුට අර අපි මීට පෙර තරගයේදී කතා කළා වගේ විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා යන්නට ඔහුට ඉඩකඩ තිබෙනවා. වෙලාව තිබෙනවා. තව පන්දු 10ක් තියෙනවා. ඔව් ඒ වගේම තමයි ඔහු අර අපි මේ ලකුණු 200ක් පමණ තිබෙන තන තීරුවේ මේ ලකුණු ලබා ගත්තේ නැහැ පෙර තරගයේදී. ඒ අර පළමු පන්දු ඕවර 6දී ලකුණු ලබා ගත්තේ නැහැ කිසිදු කණ්ඩායමක්. ඒ කියන්නේ පෙර තරගයේ. ඉතින් මේ තරගයේ අවිෂ්කගේ ප්‍රහාරය තමයි මේකේ ප්‍රධානම හේතුව. එවර පන්දුව ස්ථානගත කිරීම මිඩ් විකට් කලාපයට ශාන් ජයසූරිය ලකුණක් ගන්න ඉඩ තිබෙනවා. 82යි දැන්. කාසිය වාසිය දිනාගෙන කොළඹ කණ්ඩායම තීරණය කරන මුලින්ම පන්දුවට පහර දෙන්නට. ඔවුන් දැන් හොඳ ස්ථාවරයක සිටින ලකුණු 82ක් පළමු පන්දු ඕවර 10 තුළ. ඉතින් තව පන්දු ඕවර 10ක් තිබෙනවා. පසුපාදයට යන්නේ මිඩ් විකට් කලාපයට ස්ථානගත කිරීම අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුගේ. තවත් ලකුණක් මේ ඉනිමේදී 4 පාර 7ක් සහ 6 පාර 3ක් අන්තර්ගත වනවා කොළඹ කණ්ඩායමට. අතිරේක ලකුණු 5ක් ලැබී තිබෙනවා. මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 11 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු 83යි. එවර පන්දුව ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් කලාපයට යවන්නේ ලසිත් මාලිංගය තන. ඔහු පන්දුවට එන විට ලකුණ ලබාගෙන අවසන් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා. මම හිතන්නේ අනිත් පිතිකරු අනිත් අන්තයේ පිතිකරු උතා වේගෙන් ලකුණු කරා පැමිණියා. ඒ නිසා තමයි ලසිත් මාලිංගට එහි අවස්ථාවක් ලැබුණ නැත්තේ. සහ පන්දුව ස්ථානගත කරන්න ටිකක් වේගය අඩාල වන පරිදි පිතිකරුවා. ඒ වගේම තමයි අර කෙටි පන්දුව බොහොම පහතින් එන්නේ. එවර පසුපාදයට යනවා. පන්දුව ඉහළින් එල්ල කරන්නේ උඩ පන්දුවක් ලෙස රැක ගන්නවා. ඒ අනුව දෙවන කඩුල්ල බෙද වැටෙනවා. අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු මෙතෙක් වෙලා හොඳින් පන්දුවට පහර දුන් ක්‍රීඩකයා ක්‍රීඩාගාරය වෙත යවන්නට සමත් වනවා. ඒ අනුව දෙවන කඩුල්ල බෙද වැටෙන්නේ කොළඹ කණ්ඩායමේ. ඊටමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දුන් පිතිකරුව ඔහු උත්සාහ කරන්නේ නැවතත් ලකුණු වේගය වැඩි කරන්නට. එමත ඒ වගේම අර අපි පවසන කෙටි පන්දුව ඉතා සෙමෙන් පහලෙන් එන්නේ. ඉතින් ඔහු උත්සාහ කරන්නේ 6 පහලකට. නමුත් අර වේගය අඩාල වීම නිසා ඔහුට ස්ථානගත කිරීමට නොහැකි වෙනවා. කෙලින්ම ඩීප් මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයාගේ අතටම උඩ පන්දුව දී යන්නේ. ලකුණු 84යි කඩලු 2යි කොළඹ කණ්ඩායම. කෙසේ වෙතත් අද කොළඹ කණ්ඩායම වෙනස්කම් කිහිපයක් සහිතව ක්‍රීඩා කරන්න. ජීවන් මෙන්ඩිස් ඔහුගේ කණ්ඩායම මෙහෙයවන්නේ අද දවසේදී. බොහෝ පැහැදිලි ඔවුන්ට මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය නැතත් ඔවුන්ට හැකියාව තිබෙන අවසන් මහ තරගයට ක්‍රීඩා කරන්න. ඔවුන් අවසන් මහ තරගයේ දැනටමත් සුදුසුකම් ලබා තිබෙන්නේ. ඒ නිසා ඔවුන්ට ඉතා පහසුවෙන් ඔවුන්ගේ නවක ක්‍රීඩකයන් අත්හදා බලන්න පුළුවන්. මෙවැනි තරගවලයකදී මේ නවක ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාව ලැබීමත් එක අතකට වැදගත් කාරණයක්. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඉදිරියේ පෙළක් ඉදිරි කාලයේදී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන කණ්ඩායම සකස් කර ගැනීම සඳහා නවකයන්ට අත්දැකීම් ඉතාමත් අවශ්‍යයි. ඔව් දැන් පිටියට පිවිසෙන්නේ ප්‍රියමාල් පෙරේරා. මම හිතන්නේ ඔහුත් අර සිවුදුන තරගාවලියේදී හොඳින් ලකුණු අතර සිට ක්‍රීඩකෙක්. තවත් නවක ක්‍රීඩකෙක් ඔහුත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා. ලකුණු 84යි කඩලු 2යි දැන් කොළඹ කණ්ඩායම. කාසිය වාසිය දිනාගත් ජීවන් මෙන්ඩිස් ඔහු තීරණය කළා මුලින්ම පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව ලබා ගන්න. ප්‍රේක්ෂකයන් ක්‍රමයෙන් මේ පල්ලේකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණෙන ආකාරය අපිට දකින්නට ලැබෙනවා. අර හැන්දෑවේ තරගයට වඩා මේ තරගයේදී ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාව වැඩි. මම හිතන්නේ ඔහුගේ ඒවර පසුපාදයට යන්නේ ආරක්ෂිතව පිළිගන්නවා. ලකුණක් නැහැ. ඔහුගේ රැකියා අවස්ථාවලින් පසුව දැන් හෙට දිනේදී තරග දෙකක් පැවැත්වෙනවා. 11 වන පන්දුවාරයේ අවසන් 84යි කඩලු 2යි. හෙට දිනේදීත් තරග දෙකක් පැවැත්වෙනවා. මේ නිසා හෙට දිනේදීත් අවස්ථාව තිබෙනවා තරග නරඹන්නට එන්නට. බොහොම නිදහසේ ඇතුළු වන්නට පුළුවන්. ප්‍රවේශ පත්‍රයක් අවශ්‍ය නැහැ. නොමිලේ නරඹන්නට අවස්ථාව ලබා දී තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔබගේ ප්‍රියතම ක්‍රීඩකයන් සිටිනවා. ඔවුන්ගේ සමර සටහන් ඉතා පහසුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔබ දන්නවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ජාත්‍යන්තර තරගයක් මෙම පිටියේදී පැවැත්වීමේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ට ළඟා වීමට බොහොම අසීරුයි. අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු දැවි ගියා ලකුණු 54කට. මහේල උඩවත් 22යි. නොදැවි ක්‍රීඩා කරන ශෙහාන් ජයසූරිය සහ ප්‍රියමාල් පෙරේරා ලකුණු 84යි කඩලු 2යි. අතිරේක ලකුණු 5ක් පමණයි තිබෙන්නේ. පන්දු යැවීමේදී එක කඩුල්ල බැගින් චරිත් අසලංක සහ මලින්ද පුෂ්පකුමාර බෙදහැලන්නට සමත් වුණා.
එවර ඉදිරියට පැමිණ ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුව එවර නම් රැකගත්තේ නැහැ. නිසල තාරක විය යුතුයි. කෙසේ වෙතත් ලකුණු 4ක් හිමි වෙනවා. ඒ ලකුණු 4ත් සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 88 දක්වා වැඩි වෙනවා. නවතා ගන්නට තිබූ පන්දුවක්. ඔව් මම හිතන්නේ හරි ආකාරයෙන් පන්දුව රැකගත්තේ නැහැ. එවරත් වේගවත් ප්‍රයෝග පහරක් එල්ල කරන්නේ ශ්‍රේයන් ජයසූරිය. එවර නම් පන්දුව එකවර රැක ගන්නවා. එක ලකුණකින් සෑහීමකට පත්වන්නට සිදු වෙනවා. ලකුණු 89යි දැන් කඩලු දෙකයි. මේ තා පූර්ව අවස්ථාවක්. ආලෝක ධාරා මැදේ ශ්‍රී ලංකාවේ සුපිරිතම ක්‍රීඩකයන් කණ්ඩායම් 4ක් යටතේ තරගවදින තරගාවලිය. එවර ෆ්ලික් පහර මේ ටිකට් කලාපයේ ඔස්සේ පන්දුව ඇද යනවා. එක ලකුණයි ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා. පන්දුව ලැබෙනවා කඩලු රක්ෂකයා. වෙත නොවේ පන්දු යවන්නාගේ අන්තයට. ඒක වේගෙන් කඩලු අතර දිව ගියා. මම හිතන්නේ 20 තරඟාවලියට අවශ්‍ය වේගෙන් කඩලු අතර දිවීම. එවර පාදේ වදින ප්‍රබල එල්ලීමක් කරන්නේ නොදවුණු ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස වෙනසුරු ශබ්ද නගා ප්‍රකාශ කරනවා. මේ තමයි සාමාන්‍ය තත්ත්වය. පාදේ වැදී කියලා ලකුණක් යනවා. අතිරේක ලකුණක් එකතු වෙනවා කොළඹ කණ්ඩායමට. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරන්නේ කඩලු රකින්න කුසල් ජනිත් සහ පන්දුවේ ක්‍රීඩකයා චරිත් අසලංක. පන්දු 30 එවර පන්දුව ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් කලාපයට එක ලකුණක් පහසුවෙන් ගන්නට ඉඩකඩ තිබෙනවා. අවසන් වර්ත දවිගේ ක්‍රීඩකයා අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු ඔහු ලබාගත් ලකුණු 54ක්. ඔහු තමයි මේ ඉනිමේ ශක්තිය බවට පරිවර්තනය වුණේ. එවර බැක්වර්ඩ්ස් කාලේ කලාපයට ඉක්මන් ලකුණක් කරා යන්නේ. එතරම් හොඳින් පන්දුව අපසු බාර දීමක් සිදුවන්නේ නැහැ. ලකුණු 92යි දැන්. පන්දුවාරේ අවසන් පන්දුවාර 12ක් අවසන් ලකුණු 94යි කඩලු 2යි කොළඹ කණ්ඩායම. ලකුණු 94යි කඩලු 2යි පන්දුවාර 12ක් අවසන්. මේ 13 වන පන්දුවාරේ නැවතත් අර මලින්ද පුෂ්ප කුමාර එවර පසුපාදයට යනවා. ඩ්‍රයිව් පහර ලොං ඕන් කලාපයේ වෙත පන්දුව ඇදීෙද්දී ලකුණක් කරා යන්නට ඉඩ තිබෙනවා. ලකුණු 95යි කඩලු 2යි දැන් කොළඹ කණ්ඩායම. සුවංචි ලකුණු කීයකට විතර යන්නට පුළුවන්? ලකුණු 170ක් 80කට ප්‍රමාණය යන්න පුළුවන්. එවර පන්දුව ඇද යන්නේ ෆයින් ලෙග් කලාපයට. ක්‍රීඩකෙක් ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ඔහු පන්දුව රැකගෙන බාර කරද්දී ලකුණු 2ක් කරා පැතිමාරු වෙනවා. 97යි දැන්. කෙසේ නමුත් ලකුණු 150කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න විශේෂයෙන්ම නුවර කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය කර යාමට හැකි වේවි. නියමයි. එවරත් පන්දුව මිඩෝන් කලාපයේ ඔස්සේ ඇදී එන්නේ කලකුණයි. ඔබ කියන්නේ 150ක් ලබා ගත්තොත් නුවර කණ්ඩායමට ජය ගන්න පුළුවන්. නුවර කණ්ඩායම නෑ මම කියන්නේ කොළඹ කණ්ඩායමට 150 180 අතර ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගත්තොත් තරයි. පසුගිය තරගයේ වගේ ගාල්ල කණ්ඩායම දුන්න තරගය ඒ ආකාරයෙන් පන්දු යවුවොත් උන්ට ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් නුවර කණ්ඩායමේ පිටිකරු ලයිස්තුව ගත්තොත් කොළඹ කණ්ඩායමට වඩා ප්‍රබල ක්‍රීඩකයන්ගේ නම් රසක් තිබෙනවා නුවර කණ්ඩායම. ඔව් නමුත් දන්නවා රාත්‍රී තරගයක්. ඒ නිසා පන්දු යවන්නන් විශේෂයෙන් දක පන්දු යවන්න, ඒ වගේ වේග පන්දු යවන්නන් තමන්ගේ නිවැරදි ඉලක්කයට පන්දු යවුවොත්
ඒ වර වේගවත් පහරක් කෙසේ වෙතත් පන්දුව ඉහළ නගිනවා උඩ පන්දුවක් ලෙස රැක ගන්නට ඉඩ තිබෙනවා. දැන් උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. ඒ අනුව තුන්වන කඩුල්ල බෙද වැටෙනවා කොළඹ කණ්ඩායමේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 99ක් තිබෙනවා. ශාන් ජයසූරිය ලකුණු 12කට දැවියන්නේ. ඔව් ලකුණු වේගය වැඩි කිරීමට උත්සාහය දැරුවේ නමුත් උත්සාහය අසාර්ථකයි. විශේෂයෙන්ම මලින්ද පුෂ්පකුමාර ඔහුගේ පන්දු යවන ආකාරය ඔහු විවිධාකාරයේ පන්දු යවනවා. මම හිතන්නේ ඔහු ඉතාමත් උපක්‍රමශීලී පන්දු යවන්නේ මේ ඔහුගේ දෙවන කඩුල්ල. දැන් මේ පහර මෙතරම් පන්දුව ඉහළ යන්නට හේතුව අපි බලමු පුනරූප තුලින් කුමක්ද සිදු වෙන්නේ කියලා. දසුන් ශාන කුඩ පන්දුව රැකගන්නේ. කල්මැලීමේ ගැටලුවක්ද සුවංජ? මම හිතන්නේ ඔහු වේගයේ පන්දුවේ වේගය ඔහුට නිසියාකාරව කල්මැනීමට අපහසු වුණා. මම හිතන්නේ ඔහු ඉක්මනින් පහර එල්ල කරා නමුත් පන්දුව ඔහුට අවශ්‍ය වේගයට පැමිණියේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් තුන්වන කඩුල්ල බෙද වැටෙන්නේ. මහල් උඩවත්ත ලකුණු 22කට දැවී ගියා. අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු ලකුණු 54කට දැවී ගියා. දැන් ශෙහාන් ජයසූරිය ලකුණු 12කට දැවී ගියා. අර ලකුණු 150 180 අතර ප්‍රමාණයක් ගැන මා සඳහන් කරේ වජිර. දැන් ඔබට පේනවා දැන් ලකුණු 99 කඩලු 3යි. ඒ වගේම පන්දු වාර 13ක් දැන් අවසන් වෙන්න ආසන්නයි. අර වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරගත හැකි පිටිකරුවන් ක්‍රීඩාගාරයේ මේ වෙනකොට ඒ නිසා ජීවන් මෙන්ඩිස් කෙසේ පිටුකරන්ට හැකි වේවිද ඒ වගේ වේගයක් රඳවා ගන්න විශේෂයෙන්ම 20 තරඟාවලියේදී ඔබ ශක්තිමත් විය යුතුයි 6 පහරක් 4 පහරක් ලබා ගැනීම. දැන් චතුරංග ද සිල්වා පිටියට පිවිසෙන ක්‍රීඩකයා ජීවන්ටත් කලින් චතුරංග යවන්නට තීරණය කරනවා කොළඹ කණ්ඩායම. මේ 13 වන පන්දුවේ අවසන් පන්දුව යවන්නට සූදානම් වන්නේ. එවර ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල්ල කරනවා. මිඩෝන් පසු කරමින් පන්දුව එනවා. එක ලකුණකින් සෑහීමකට පත්වන්නට සිදු වෙනවා. ලකුණු 100 වාර්තා වෙනවා කොළඹ කණ්ඩායමේ. පන්දුව 13ක් අවසන් ලකුණු 100යි කඩලු 3යි කොළඹ කණ්ඩායම. විශේෂයෙන්ම චතුරංග සිල්වා මම හිතන්නේ කොළඹ කණ්ඩායමට යම් බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරાવી. හේතුව ඔහුත් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දීමට හැකි ක්‍රීඩකෙක්. ඕනම අවස්ථාවකදී 4ක් 6ක් ලබාගත හැකි ක්‍රීඩකෙක්. ඒ වගේම ඔහුට එක ලකුණ ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ප්‍රියමල් පෙරේරටත් එවැනි හැකියාවක් තිබෙනවා. ඔහුගෙත් ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් අපි දුටුවා මේ පළාත් එක් දින තරඟාවලියේදී. අපි බලමු මේ පන්දුවර 7දී මේ ක්‍රීඩකයන් දෙපළ කුමක් කරාවිද කියලා. සෑම පිටිකරුවෙක්ම මේ තමන්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවයි පන්දු සංඛ්‍යාව ඉතාම ආසන්නයේ තබාගෙන තිබෙනවා. මහල් උඩවත්ත පමණයි පන්දු 25ක් භාවිත කර තිබෙන්නේ ලකුණු 22කට. පන්දු යැවීම ගැන කතා බහ කරද්දී පන්දු යවද්දී පන්දු යවන්නන් විදිහට මාලින්ද පුෂ්පකුමාර ලකුණු 21කට කඩලු 2ක් දවා ගන්නවා. චරිත අසලංක එක කඩුලයි ලකුණු 26ට. සෙසු පන්දු යවන්නන්ට තවමත් කඩලු දවා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ලසිත් මාලින්ගට ලකුණු 14ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු වාර දෙකක් තුල. මේ දක්වා මම හිතන්නේ පන්දු යවන්නන් සිය කාර්යභාරය ඉටු කර තිබෙනවා. ලකුණු 100ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ පන්දු වල 13කදී. එවර පන්දු බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයට යොමු කරන්නේ නිසල තාරක පන්දුවේ මේ කාර්ය සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ මේ තරගයේ ප්‍රථම වතාවට නිසල තාරක කැඳවන්නේ. ඔව් විශේෂයෙන්ම පන්දු යවන්නන් මිශ්‍රණයක් සඳහා නායකයා ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් මම හිතන්නේ ඔහු කැඳවන්නේ සමහරට පන්දු වාරයක් දෙකක් පන්දු යැවීමට. ඔව් හොඳින් පන්දු යවුවොත් තව පන්දු වාරයක් දෙකක් යැවිය හැකියි. පන්දුවර 13ක් යවන තුරු පන්දු යවන්නන් 5 දෙනෙක් විතරයි භාවිත කළේ. මේ 6 වන පන්දු යවන්න 9 මේ භාවිත වන. එවර පන්දුව යොමු කරන්නේ බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ ඔස්සේ පන්දුව 4 සීමාව ආසන්නයේදී නවතා ගන්නවා. ඔබ සඳහන් කර ආකාරයට 6 වෙනි පන්දු යවන්න විශේෂයෙන්ම නිශ්චල තාරක පන්දු යවන්නේ කැරියට තමයි පන්දු යවන්නේ පන්දු යවා පිටිකරුවෙක් කැරියට තමයි ඔහු සිටින්නේ. ඉතින් ඔහුට අනිවාර්යෙන් පන්දු ඕවරයක් දෙකක් යැවීමට අවස්ථාව ලබා දී හේතුව ඔහු පන්දු යවන්නේ කැටියට තමයි කණ්ඩායමට ඇතුල් වෙන්නේ. ඉතින් පසුව තමයි ඔහුගේ පිටිකරණය ගැන කණ්ඩායම අවධානය යොමු කරන්නේ. ලසිත් මාලින්ගට තව පන්දු වර දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා.
මේ පන්දුවරෙන් පසු පන්දුවර 6යි තිබෙන්නේ කොළඹ කණ්ඩායමට. ලකුණු 102යි. හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. කඩලු 3යි බිඳ වැටී තිබෙන්නේ. මේ නිසා ඊටමත් යහපත් තත්වයක ඉන්නේ කොළඹ කණ්ඩායම. තාමත් ඒ ඉගෙන සඳහන් කිරීමට අපහසුයි වජිර. මන්ද අපි දන්නවා ලකුණු 150 160ක්වත් ලබා ගත යුතුයි. එවර මිඩෝන් ක්‍රීඩකයා වෙත පන්දුවේ නික්මන් ලකුණකට එනවා. චතුරංගගේ 4 වෙනි ලකුණ එකතුවද්දී කොළඹ කණ්ඩායම 103යි දැන්. ඒ වගේම ඔබ සඳහන් කරා මානුරු කණ්ඩායමේ ප්‍රබල පිටිකරු ලැබ් ඒ සිටිනවා කුසල් ජනිත්, ඒ වගේම ලහිරු පිරිමාන්, දසුන් චානක සිටිනවා, බානුක රාජපක්ෂ සිටිනවා, ඒ වගේම චරිත අසලංක සිටිනවා, ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සිටිනවා. ඉතින් මෙවැනි පිටිකරන ලැයිස්තුවට මම හිතන්නේ ලකුණු 103 160 70ක් තිබිය යුතුයි කොළඹ කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය කිරීමට. කිසිවිදත් කොළඹ කණ්ඩායමට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔවුන් අවසන් තරගයට සුදුසුකම් ලබා අවසන්. එවර පුල් පහරක් කෙල්ල කරන හැබැයි පිත්තේ ඉහළ කෙළවරේ වදින පන්දුව ෆයින් ලෙග් කලාපයේ ඔස්සේ යන්නේ. ලකුණු 4ක් හිමි වෙනවා. පන්දුව පහර එල්ල කරන්නේ මිඩල් කට් කලාපයට. හැබැයි පිත්තේ පිට අග්‍රේ වදින පන්දුව ෆයින් ලෙග් කලාපයට යන්නේ. ඔව් ඔහුට කල්මැනීම හරියාකාරව ඉෂ්ට කරන්න බැරුණ ඔබට පේනවා. ඔහු උත්සාහ කරන්නේ මේ මිඩල් කලාපයට එල්ල කිරීමට. නමුත් පන්දුව කැමිනි වේගයේ උඩ හසුරවා ගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා තමයි පිටි කෙලවරක වැදින්නේ. කිසිවිදත් අවශ්‍ය වන්නේ ලකුණු කොළඹ කණ්ඩායමට ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා. 107යි කඩලු 3යි මේ 14 වන පන්දුවාර ක්‍රියාත්මක වන්න. ප්‍රියමල් පෙරරට ලකුණු 9යි. චතුරංගට ලකුණු 4යි. එවරත් පසුපස පාදේ පුල් පහරකට යන්නේ සාර්ථක නැහැ. ෂෝට් ස්ක්වයර් එක කලාපයට පන්දුව යනවා. නැවතත් ප්‍රියමල් පෙරේරා ප්‍රතිකරුවා 107යි කඩලු 3යි. මේ පන්දුවරේදී දැනට ලකුණු 7ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු 4ක් තුල. තවත් පන්දුවර 6ක් පමණයි ඉතුරු තිබෙන්නේ. මේ පන්දුවර 6 තමයි මේ තරගයේ තීරණය විශේෂයෙන්ම කොළඹ කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය කොයි වුන් කෙසේ පාලනය කර ගත යුතුද යන්න තීරණය වෙන්නේ මේ පන්දුවර 6. එවර ඉහළින් පහර යොමු කරන්නේ. නමුත් පොයින්ට් කලාපයේ ඔස්සේ තමත්ම හොඳින් පන්දුව රැක ගන්නවා. ඒ අතර වාරයේදී ලකුණක් ගන්නටත් වේද 108යි කඩලු 3යි. අවසන් වන්නේ 14 වන පන්දු වාරය. ලකුණු 109යි කඩලු 3යි කොළඹ කණ්ඩායම. Laugh your heart out, shed some tears, be at the edge of your seat. Experience the best in English entertainment with Anflix by catching action, comedies, thrillers and many more. To activate this channel, use the My Dialogue app or type on space Dialogue TV account number space 85 and SMS to 679 from your Dialogue mobile or to 0770 679 679 from any other mobile network. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. පන්දුවාර 14යි ලකුණු 110යි කඩලු 3යි මේ ආරම්භන්නේ 15 වන පන්දුවාරය 7.86යි ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය. දෙවර පසුපාදයේ පන්දුව ක්‍රීඩකයා පන්දුව නවතා ගන්නවා. ලකුණක් ගන්නට ඉඩ නැහැ. ප්‍රියමල් පෙරේරා පිටිකරුවා ඔහු ලකුණු 9 ඉන්නේ. එවර ඩ්‍රයිව් පහර මිඩෝන් පසු කරමින් පන්දුව එනවා. නැවතත් එක ලකුණයි. මදනිතා හොඳින් පන්දු යවන මලින්ද පුෂ්ප කුමාර විශේෂයෙන්ම ඔහු වේගය පාලනය කරමින් පන්දුව නිසි ස්ථානවල පතිත කරමින් ඔහු පන්දු යවනවා. ඔහුට ඒ තරම් ලකුණු ප්‍රමාණයක් තාමත් කොළඹ කණ්ඩායමට ලබා ගැනීමට නොහැකි වුණා. එවරත් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ලවන්නේ. නැවතත් මිඩෝන් ඔස්සේ පන්දුව ඇදී යනවා. තවත් ලකුණක් එකතු වෙනවා. 112 වන්න කොළඹ කණ්ඩායම 112යි. කාසිය වාසිය දිනාගත්තේ කොළඹ නායකයා ජීවන් මෙන්ඩිස්. ඔහු තීරණය කරනවා මේ තරගයේ මුලින්ම පන්දුවට පහර දීමේ වාරය කොළඹ කණ්ඩායමට ලබා ගන්නට. රාත්‍රී තරගයක් ලෙස මේ පැවැත්වෙන්නේ. තවත් ලකුණක් එකතු වෙනවා කොළඹ කණ්ඩායමට. 113යි දැන්. තම හොඳ පන්දුවරයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. මේ ආකාරයෙන් මේ වේගයෙන් ගියොත් ලකුණු 154ක්
7.7 වේගය. නැවතත් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ලවන්නේ. එවර පසුපාදයට ගොස් පහර එල්ල කරන්නේ. තවත් ලකුණක් එකතු වෙනවා 114යි දැන්. දැන් මේ 15 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. වේගවත් පහරවල් කරා එළඹෙන්නට උත්සාහ කරන්නේ නැහැ මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාම. ඔව් ඒ නිසාම තමයි ඒ වේගය සලකා බැලුවොත් ලකුණු 154ක් 55ක් පමණ මීට වැඩි වේගයක් රඳවා ගත යුතුයි. අඩුම වශයෙන් ලකුණු 180ක්වත් තිබිය යුතුයි. එවර පන්දුව පාදයේ වදිනවා ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරන්නේ මේ ඉතාමත්ම ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. නමුත් මිනිස්සු සඳහන් කරන ඔහු නොදැවුණු ක්‍රීඩකයෙකු බව. 15 වන පන්දු වාරයේ අවසන් ලකුණු 115යි කඩලු 3යි කොළඹ කණ්ඩායම. විස්තර විචාරයේ වෙනසක් හිතවත් ගාමිණී පෙරේරා සමගින් එරික් ගවුඩ. ජීවිතේ වෙනස් කරන කෙටි පණිවුඩේ හඬ ඔබේ දුරකථනයෙන් විය හැකි. ඔන්ලයින් NLB ලොතරැයි පත් පර්චස් කරන්න. ඔබත් හදම 811nlb.dialog.lk වෙත පිවිස ඔබේ සුපිරි ත්‍යාගය දිනා ගන්න. So thank you so much to Swanji and also Wajira. To Team Colombo, 115 for 3. So Angelo Matthews leading his charges at the moment, having a word with his bowlers, fielders, making sure the field is well set. Playing his first match, in fact, in this Sri Lanka Cricket T20 League tournament. Yeah, they have done well, Eric, particularly the last half an hour or so. After that early onslaught from Avishka Fernando, they were looking to get a big one. Down the track. Great stop from Lasith Malinga. Total commitment, diving to his right. There's a huge cheer from the spectators as well as his teammates. Good to see him diving around still. Lasith Malinga committing himself. Certainly stopped 3 runs for his team. They're coming back to that point, Eric. At one point in time, Colombo were going to run away with it, weren't they? When Avishka Fernando was on strike. The last 5 overs or so, they have pegged it back a bit. 10 runs per over from here on in. They'll get to around that 160 mark, which was enough for that previous game. Still need to do a bit of work here. Dasun Chanaka has been trusted to bowl at the end. Pulled away by Chaturanga De Silva. Now the diving stop on the mid-wicket boundary. Yeah, good to see a lot of energy being shown by some of these Kandy boys. We have seen this in few times, Eric, right throughout this tournament. After getting a good start, a lot of teams have lost their way in the middle. Chaturanga De Silva. There you are. Well, in the half on time. What an effort that was. Great effort. Got his hands to it. Couldn't hang on to it. I just mentioned how good they have been on the field, Eric. I put the mockers on them. $119 for 3 days. Both batsmen are on to double figures. 11 and 12 respectively. This is Pereira.
Slow ball, covered on the onside. One bounce too long on. Taraka picks up. We saw Chaturanga De Silva's brother playing in the previous match, didn't we? Yes, we did. One into De Silva. Not a bad day for the parents. One match in the afternoon, another one at night. Another short delivery. Asking the question. The umpires are conferring, which means there was some bat to that. Yeah, both Kusal Janit and the bowler Dasun Chanaka were very confident about that edge. It's a matter of whether Kusal Janit has taken it cleanly or not. Let's see what the third umpire has to say. So the umpires confirm. Are they throwing it to the third umpire? Yes, they will. There's the walkie-talkie out. Thank you. TV umpire to director. Umpire referral for fair catch. Soft signal is out. Can I check the front foot first? Fair delivery. Can I have the spination, please? Can you rock and roll as the ball approaches the wicket keeper? Upul, can I have the side on replay, please? Yes, I am checking the side on replay. Upul, it's not clear. Can I have the side on replay, please? Upul, you don't have side on replay? Go back to the previous front on spination, please. Can I have a close-up, please, when the ball approaches the wicket-keeper's glove? Can you play it again? Upul, pictures are. Can you rock and roll it again? Pictures are inconclusive. Have you got any other angle? Okay, I'm ready to make my decision. Can you focus the lights, please? Well, there we are. So third umpire's decision comes up. Chaturanga De Silva has to walk back. Yeah, the umpires, on-field umpires, soft signal was out, Eric. So TV umpire had the hardest task to overrule that one, but he didn't have enough evidence to overrule that one, so he went with the on-field call.
So umpire was certain that he got an edge to it, didn't he? Yes, that's right. It's a matter of whether the catch has been taken. Kusal Janit himself was not very sure. He pretty much gave a soft signal of the TV umpire, didn't he? Well, there it is. Look at Kusal Janit. He was not sure. Yeah, that's what he wanted. That's what the umpire did. New batsman in, Jeevan Mendes, the skipper. Right arm over. It's 120 for 4 in the 16th over. One ball left. So Dasun Chanaka picks up his first wicket. Played out towards that extra cover region. Get a couple in this. There we are, another call for run out. It's a double hit. They've run him out from both sides. But good work. Let's see the third umpire again. And we welcome our viewers on Channel I as well. And Lasit Malinga back in the pack. Yeah, Malinga just had the 2 overs at the start. He's got 2 more overs left, so you can pretty much guarantee that he's going to bowl these last 2 overs, the 17th and the 19th. Matthews will have to find another one to bowl the 18th and the 20th. How many times we have seen, Eric? Teams have been sitting pretty after 15 overs and losing their way at the end. They still got 6 wickets back in the shed. It's going to be Lasit Malinga. Pushes off hands. Only a single. So Team Colombo won the toss, select to bat first. Thank you. Off to a flying start, but lost their way a bit in the middle overs. Yeah, here's a stat for you, Eric. 9 games we have had so far in this tournament. 8 times the skippers have batted first. Only once they batted second. And 8 times they have won. Down the leg side, wide called. Kusal Janit unable to collect cleanly, so the batsmen pick up a single as well. So 2 runs there for the wide. Again pushed out towards backward point. Third man will tidy up. Tanaka. So one more the total as well. As you can see, Eric, Lasit Malinga is using his experience. Slowing it down, bowling his off cutters. There's a lot of pace on this track. So Lasit Malinga is applying different tactics, and he's going to bowl at the left-hander Jeevan Mendes. He's bringing the deep square leg forward to the umpire. There's a long leg as well, and a long one on the leg side.
puller. That's nicely played away down towards that backward point boundary for 4. A very good shot from Jeevan Mendes. Lovely helping shot. It was Fuller. Malinga going for the Yorker. There's nothing wrong with the delivery. It's just pure touch from Jeevan Mendes. Lovely hands. Yeah, not much you can do, mate. Block ball, big shout. You get bat first or get the toe first. Brilliant comeback from Lasith Malinga. Perfect execution. Wow, wowee. Even Mendes must be having a very big bat to get any bat on that one. That's right. That's why Lasith Malinga is so disappointed. Well, umpire is in the closest position, Eric. He's the one who would have heard the nick. If there was a nick. Yeah, this is what Lasith Malinga does. Playing with the batsman's mind, changing the field. There it is. Double bluff that was. Batsman was expecting that full bunger, the Yorker. So let's have a look at that appeal again. That was a very, very good shot, Eric. That was a toe crusher. Short one down the leg side, help down towards fine leg, into the boundary for 4. This is that last one. Got some glove on that one. Fine leg was very square. He had absolutely no chance of cutting that off. Not a bad over from Malinga, but he was unlucky. There are a couple of fours that could have easily gone to the hands, and there was a wicket that he could have picked up if he wanted to. So 13 or 17 overs being bowled. 18 balls left, Eric. Shall we have a little bit of this thing? And what are your predictions? 135 for the loss of 4 wickets. කළ සේවය විඳිමින්නේ හද පෙරිතුති ලබමින්නේ දිවියේ දිගුකල් වැජබින්නේ ඉඳින් රාජ්‍ය සේවයෙන් විශ්‍රාමලත් අපේ දෙගුරුන්ට පිරිනැමෙන සුවිශේෂී මොබයිල් පසුගෙවුම් පැකේජ ඩයලොග් ප්‍රශංසා නොමිලේ 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් සමග නොමිලේ ඇමතුම් සහ SMS මාසික ගෙවීම රුපියල් 398 සිට ඩයලොග් අනාගතය ආදායි 26 for 1, decent figures. Dasun Shanaka has come back well after his first over, 24 for 1. Pushpa Kumara bowled his 4, got the best figures, 2 for 25. Nisala Taraka just the 1 over for 9 runs. And there's the Manhattan. Some big overs, particularly the 4th. And also the 5th and down to the 17th over. But in between some small overs as well for the batting side. That's Team Colombo. So Jeevan Mendes on strike. Plenty of people come to the grounds to watch the action. Sri Lanka Cricket T20 League for 2018. So slight change in the field. Short third man is in place. There's a deep
point and a deep extra cover. Mid-off is up in the circle. Slow ball in the block hole. Well bowled. Steven Mendes just trying to work it on the onside. Again, very well bowled by Dasun Shanaka. How funny the basics are still in place, Eric. The Yorker still works, doesn't it? No doubt the Yorker still a very effective delivery, especially those toe-crushing Yorkers. Let's go at that. Slight fumble, but the batsmen were always looking for that single. Yeah, that was hit powerfully by Jeevan Mendy. Straight to mid-off. Nisala Taraka, who was there, up in the circle. Could not prevent the batsman taking one run. So back to the point, Eric. Predictions. 160. $16 balls left. Oh, that's big in the air. Got up a long way. And well, perhaps the first drop catch we've seen today. Yeah, not a bad effort. It was up in the air for a very long time. Not the easiest thing under lights. Charita Salanka did the hard work, got under it. Just couldn't get his hands in place. There it is. Yeah, good commitment nevertheless. And beautifully bowled too, Eric. So slower delivery. Pereira was true to his shot. This is Mendes. Dasun Shanaka has got 3 more deliveries in his spell. Jeevan Mendes is down the track, looking at the umpire for a wide call, but he was so far down the track. I don't think the umpire is going to call that a wide. Yeah, I think Jeevan Mendes was looking to come down on that leg stump line. There he is. He's looking to go over mid-off. He's up in the circle. But good thinking by the bowler. It's a bit of a cat and mouse game here. Especially this time of the innings. All the bowlers, batsmen trying to outread each and every one. Take on the full, driven towards mid-off. Only a single. So good tight over from Dasun Shanaka. Just 3 runs coming off the 5 deliveries. And at the tail end of a T20 innings, you expect the batsman to fire, go for big shots, but he's kept it nice and tight. Oh, there we are. Premeditated and dropped. Look at that. Got there, got his hands to it, just couldn't hang on. Yeah, 2 chances when begging in that over for Dasun Shanaka. Easily could have had both batsmen. So he finishes spell 1 for 28. 12 balls, Eric. So 18 overs completed, 139 for 4. Lasit Malinga. I think Kandy will be, or Colombo rather, will be a bit disappointed. Having 6 wickets in the hand. And only 2 overs left, so need to get under some of these deliveries. Very well bowled again from Lasit Malinga.
Full toss, hit away, hard and high by Jeevan Mendes. That clears the boundary quite comfortably for 6. Yeah, Lasith Malinga has been pretty good with his length so far, but not this one. Overpitched and gave the chance for Jeevan Mendes to get under it. Got the elevation he wanted and enough bat. So they are getting closer to your total, Eric. 146 now. Oh, straight board, beauty, absolute beauty. Jeevan Mendes undone. That is Lasith Malinga's first wicket in this innings and the second overall in this tournament. Yeah, trademark dismissal for Lasith Malinga. How many times we have seen this throughout his career? Hitting the stumps. Jeevan Mendes looking to clear his front leg again. Beautiful length. He should have had him early, didn't he? Yes, in Malinga's previous over. So Mendes goes for 15. It's 146 for 5. And the smile of Lasith Malinga says it all, talking to his captain, Angelo Matthews. There we go. Absolutely straight. Dead on middle stump. By Rumadhu Shankar, the new man in. Shot down the leg side. Helped on its way down towards fine leg. Madhu Shankar on the way with single. Yeah, the first half of this innings belonged to Colombo, but certainly Kandy have climbed their way back into this game, this last half, thanks to Lasith Malinga, Dasun Shanaka. Still 8 balls left in this innings. Pulled a bit from outside the line of off stump. Down towards backward square leg. Come back for 2. And they'll complete a couple quite comfortably. Yeah, again looking to clear his front leg. Eyeing that cow corner. There's no one protecting the boundary line there, but Lasith Malinga is not giving him the length to get under it. There is a long on. Deep square leg and a long leg. There are a few acres between deep square leg and long on. That's where Pereira is eyeing. Shot again. Trying to pull it. Doesn't make contact. End of the over. 19 completed. And Team Colombo 149 for the loss of 5 wickets. 45 nations. 40 sporting events. One aim. Who will be crowned? '18th Asian Games starts 18th August, live on Sony 10-2. 4 have completed their quota. So it's going to be Lahiru Gamage to bowl the last one. He has bowled 2 overs so far for 18 runs. Pushpakumara has been the best 4 overs. 3 dot balls in it. 25 runs, 2 wickets. Lahiru Gamage to bowl the last 6 balls. All those big buildings are when Avishka Fernandez was at the crease. Going for a big heave, beaten outside the line of off stump. A slow ball, in fact, from Gamage. It's good to certainly mix it up.
This time makes contact, gets the height going, and clears that boundary. That's a good strike for 6. Great shot from Lahiru Madhusankar, presenting the full face of the bat. That's the 5th 6 of the innings. 11 fours also. Look at this shot. So that brings the 150 for Colombo. 155. Still got 4 balls left. That was a poor delivery from Lahiru Madhusankar. Gave him the length. Oh, Lahiru Gamage, I should say. Lahiru Gamage to Lahiru Madhusankar, Eric. Long on is back on the fence. Mid-off is up. Mid-off is also back. Third man and fine leg up on the circle. At the time, through the wicket keeper, wide called, and they also went for a single. Kusal Janit had a go at the stumps, couldn't hit it. Look at that. Outside the tram lines. Yeah, those who are watching at home, if you're wondering why that wide was not given, that is because... Given? Yeah, these days umpires are very careful of the batsman's stance at the point of delivery. And you could see how he moved across. Full toss. Couldn't make use of that. Another wide called. Yeah, again a slower delivery. Just losing its line. He's lucky that he didn't get any bat to that one. Lahiru Gamage. So they're getting close and closer to your total, Eric. 158, 4 balls to go. There have been 2 wides in this over, so it's going to be a long over, 8-ball over. Short, this one's pulled away on the onside. That's a good strike again. And that clears the boundary quite comfortably for 6. Yeah, brilliant improvisation from Pereira this time. Got the length he wanted. He's playing his horizontal bat shots. Came down the track to meet it early also. So it's becoming a very good score at the end, 164. Still 3 balls left. Throw ball. And work it down towards third man. Didn't get back to ball, so Kusal Janit Pereira quickly collected, running up the stumps, thinking batsman will cross for a single. So he's standing behind, right behind, and gives a good opportunity for the batsman to take a single. Another slower delivery. He was looking to go over third man there. He's up on the circle, so is fine leg. All the fielders riding boundary are pretty straight, Eric. Square leg, deep mid wicket, long on, long off, and deep extra cover. No one is behind. Goes for a big heave, thick edge, and taken by Lasit Malinga at short third man. And Team Colombo lose another wicket. Pereira the man out. The umpires are just checking the front foot. It's pretty much becoming a customary thing these days after dismissal, Eric. Well bowled from Lahiru Gamage. Wow, I nearly said well bowled and rubbing over the line. But now he's got something behind the line. That's a fair delivery, so no worries at all. Pereira will have to walk. Waiting for confirmation from the third umpire. He's the on-field umpire. Yep, the decision, you're out. Yeah, good hand from Pereira. 30 runs off 25 deliveries. So the last ball of the over coming up, and the last ball of the innings as well. 164 for 6. Forgettable total, in fact, for the side chasing.
Yeah, no doubt. This wicket is a good one for batting. Enough pace, enough bounce. So bowlers have to be very careful about their variations and their lengths. Lahiru Gamage is just about to bowl the 8th ball of this over and the final over. Akila Dhananjaya is going to face the last delivery. Oh, well, no, batsman have crossed, so he's at the non-strikers then. It's going to be Lahiru Madhusanka. Full toss, pulled away. Running out towards mid-wicket. Taken the first bounce, could be a run out, yes, of course. A run out, so just a one run that ends the innings as well. So Team Colombo end up at 165 for the loss of 7 wickets. Yeah, in the previous match, Eric, 163 was enough. So Colombo has got 2 runs extra, 165 for 7, losing Akila Dhananjaya. That last delivery. Dhananjaya was going to sacrifice his wicket, Eric, but Lahiru Madhusanka was not ready for it. Last ball of the innings. Yeah, I reckon Kandy will be happy the way they have fought back, particularly in those last 10 overs. Right, let's take a look at the batting card for Team Colombo when they won the toss and elected to bat first here in Pallekele, match number 10 of the Sri Lanka Cricket T20 League tournament for 2018. And there we are. Fernando, the top scorer, 54, no doubt. Udavatta, Jayasuriya and Pereira chipped in some runs. De Silva 2 with 11. Juan Mendes made 15. In the end, it was Madhusanka not out 8. Dhananjaya didn't face a ball, run for no score. 13 extras in 20 overs. Team Colombo 165 for 7. Bowling team Kandy, Lasith Malinga finishes 4 overs, 7 dots in it. 37 for 1. He could have picked up 2 or 3. Lasith Gamage, 3 overs, 34 for 1. He had to do the last over. Asalanka, 4 overs, 26 for 1. Chanaka picked up a wicket himself, 4 overs, 6 dot balls, 28. Pushpa Kumara, 4 overs, 25 runs for 2 wickets. Nisala Taraka, just the 1 over. Wickets fell at regular intervals. 165 for 7, 13 extras in it. And Colombo looking to get their first victory. They'll have to get 166 to achieve that one. So let's see some of the highlights of this innings. Most of it will be from Avishka Fernando's bat. That's how he started. Lovely shot on the back foot. It's some brilliant horizontal bat shots. Few of them went the distance as well. That's over mid-off. That went the distance. So did that one. This was flat batted over mid-off. The bowling of Lasith Malinga. That's how Udavatta got his first boundary. That's how Fernando got to his 50. Udavatta was clean bowled by Charit Asalanka. This is how Avishka Fernando was hauled out at deep mid-wicket. Comfortable catch there. And Shehan Jayasuriya, pretty lucky to collect a boundary there. Straight up in the air. Rasun Shanaka taking a comfortable catch. Another helping shot. Picked up another boundary. That was that caught behind. Umpires referred it to upstairs and Mendes came and played a couple of lovely helping shots. That was from Pereira's bat. And Mendes got under 1. That penalty went over. And Malinga cleaned him up in the next delivery. And then came Lahiru Madhusanka. That's how he started. And
that was another big shot towards the leg side. And that was the second last wicket, I should say. And Akhil Dhananjaya was run out in the last delivery of the innings, going for the second. Stranded on one side. So Colombo, after winning the toss, finished up at 165 for 7. And that's the equation. 166 runs needed from 120 balls. So we'll have a little break and we'll be back with you in a moment with the second innings action. "45 nations, 40 sporting events, one aim. Who will be crowned? "18th Asian Games starts 18th August, live on Sony 10-2. It's love at first bite. Unleash your inner foodie and tantalize your senses with the Food Network. To activate this channel, use the My Dialogue app or type on space Dialogue TV account number space 96 and SMS to 679 from your Dialogue mobile or to 0770 679 679 from any other mobile network. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. Hey Sam! බෑරක් ෆෙඩ්ඩි රටින් ඇවිල්ලා බලන්න යනවා. ඉතින් එන්නේ හෙටනේ. ඉතින් අර 78 ඒගොල්ලෝ WhatsApp group එකේ තිබ්බේ. WhatsApp ෆෝන් ගන්න ෆෙඩ්ඩිගේ රටටම යන්න වෙයි. නෑ 2491යි. හඳුන්වාදින Dialog 4G key phone ඔබට පුරුදු බටන් සමග Facebook, WhatsApp, YouTube පළමු වරට දෙන cash return දීමනාවෙන් රුපියල් 4990ක ෆෝන් එක රුපියල් 2491කට. ලංකාවේ හැමෝටම 4G ෆෝන් එකක් Dialog වෙතින්ම පමණයි. Have you found the video yet? Ouch. It's okay. Wow, the internet speed is amazing Make out sure here. you It's have Dialog the 4G for you. supported to start with, because you need to make sure that you cover from the joint before. Are you sure you know what you are doing? the injury side. Yes, this is the St. John's video we use for training. Don't score, man. Wherever you are, experience the power of Dialog 4G, Sri Lanka's widest and fastest network. With the trust and confidence of millions of Sri Lankans, Dialog forges ahead as the best internet service provider while continuing to bring you the future today. චූටිදු අත්තමට දෙන්න සාදු කියන්න. අත්තම්මත් සාදු කියන්න. සාදු සාදු සාදු. හැමෝම විත්තුටියම් අම්ම පෙරහැර දැක්ක නේද? හරිම ලස්සනයි පුතේ. මමත් පන්සලේ ඉන්නවා වගේ. අම්මත් අපි ළඟින්ම ඉන්නවා වගේ. ඔබ ලංකාවේ කොතැනක සිටියත් Dialog 4G බලය අත්විඳින්න. ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල්තම සහ වේගවත්ම ජාලය. සියලු ජනහදවත් ජයගනිමින් ලංකාවේ ජනප්‍රියතම ඉන්ටර්නෙට් සේවා ප්‍රමුඛයා ලෙස වේගයෙන් ඉදිරියටම. Dialog අනාගතයයි. चलो दिखाते हैं तुम्हें सारे लेजेंड्स। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? जिंदगी का बेहतरा तू खेल ले। ऐसा नहीं हमारा पैसा।
Music budget. Dialogue View introduces Eros Now. Choose from over 11,000 blockbuster movies for only 100 rupees per month. Visit Google Play, download Dialogue View and open Eros Now. Dialogue, the කළ සේවය විඳිමින්නේ හද පිරිතුති ලබමින්නේ දිවියේ දිගුකල් වැජබින්නේ ඉඳින් රාජ්‍ය සේවෙන් විශ්‍රාමලත් අපේ දෙගුණට පිරිනමෙන සුවිශේෂී මොබයිල් පසුගෙවුම් පැකේජ ඩයලොග් ප්‍රශංසා නොමිලේ 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් සමග නොමිලේ ඇමතුම් සහ SMS මාසික ගෙවීම රුපියල් 398 සිට ඩයලොග් අනාගතය ආදායි. ජීවිතය වෙනස් කරන කෙටි පණිවුඩේ හඬ ඔබේ දුරකථනයෙන් විය හැකි. ඔන්ලයින් NLB ලොතරැයි පත් පර්චස් කරන්න. ඔබත් හදම 811nlb.dialog.lk වෙත පිවිස ඔබේ සුපිරි ත්‍යාගය දිනාගන්න. 45 nations, 40 sporting events, one aim. Who will be crowned? '18th Asian Games starts 18th August, live on Sony 10-2. ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. ඔස්ට්‍රේලියාවේ අයියලා ඇවිල්ලා ගෙදර ඩේටා හොඳටම යූස් කරලා. ඉවර වුණොත් ටක් ගාලා ඩේටා ඇඩ් ඔන් කරගමු. ඉතින් මගේ පැකේජ් එකේ ඩේටා ඇඩ් ඔන් කරන්න පුළුවන් නේ. ටක් ගාලා නෑ. ටිකක් වෙලා යයි. අංකල් දන්නවද? ගොඩක් අය ටක් ගාලා සියල්ල සූදානම් මහනුවර කණ්ඩායම ලකුණු 166ක ජයග්‍රාහී ඉලක්කයක් හඹා යා යුතුයි. මෙතැන් සිට පන්දු 120කදී කාසිය වාසී දිනාගත් කොළඹ කණ්ඩායම ලබාගත් ලකුණු 165ක් ඔවුන්ගේ පන්දු අර 20 අවසානයේදී. ප්‍රථම පන්දුවම ඉහළින් යොමු කරන්නේ ඩීප් බැක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් කලාපයේ ඔස්සේ ලකුණු 6යි. ඉතා දර්ශනීය පහරක් මම හිතන්නේ කිසිදු අපහසුකින් තොරව එල්ල කරා ඒ පහර විශේෂයෙන්ම ෆයින් ලෙග් ස්ක්වයර් ලෙග් කලාපෙන් හරි දුර්ලභයි ඒ වගේ පහරක් එල්ල කිරීමට. නමුත් සොන්ජර් මුලින්ම කතා කර කාරණේ මේ වේග පන්දු යවන්න පන්දු යවන විට පන්දුව පිත්තට ලැබෙනවා. මේ නිසා කල්මැනි මිතමත්ම හොඳින් කරන්නට පුළුවන් අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක් කුසල් ජනිත. ඒ වගේම අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක් නුවන් ප්‍රදීප්. ඔව් විශේෂයෙන්ම ප්‍රථම පන්දුව මම හිතන්නේ ඔහු අපේක්ෂා කළේ නෑ එවැනි පහරක් එල්ල කරයි කියලා. වේගෙන්ම පන්දුව එවුණු ලැබුවා. අපි දන්නවා කුසල් ජනිත වේගෙන් පන්දු යවන්න මම හිතන්නේ ඔහුට පහසුවෙන් ඔහුට පහරවල් එල්ල කරන්න පුළුවන්. කුසල් ජනිත් කොහොමටත් ප්‍රහාරාත්මක ප්‍රතිකරුවෙක්. ඔහු කැමති වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නට. ඒ වගේම නුවන් ප්‍රදීප් ඊටම අභියෝගාත්මක පන්දු යවන්නෙක්. එවරනම් ඔහු පන්දු මදක් නිදහසක් නැතිවන ආකාරයට තමයි යොමු කරන්නේ. කෙසේවත් මේ ලකුණු 166 ඉතාමත්ම දැවැන්ත ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. දෙහිමත් තම ළඟා කරගත හැකි ඉලක්කයක්ද මහනුවර කණ්ඩායමට. ඒ තරම් අපහසු ඉලක්කයක් නෙමෙයි. අපි දන්නවා 20 තරඟාවලියේදී ලකුණු 250 වුණත් හඹා ගොස් ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා ලෝකේ තරඟ දෙස බැලුව විට. තවත් ලකුණු 4ක් ඉතාමත්ම දර්ශනීයයි. ඔහු පන්දුව වැටෙනවත් එක්කම ඔහුගේ පහරට යනවා. ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. දැන් මේ පන්දුව ඇතුළත
6 පාරක් සහ 4 පාරක් එල්ල කරන්නට කුසල් ජනිත් පෙරේරා සමත් වෙනවා. ඔව් දර්ශනීය කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් ඉදිරි පාදයේ ගෙන සනත් ජයසූරිය ඔබට සිහි ගන්නව ඇති මේ පහර පිළිබඳව. ඒ විශේෂඥය අර ඉතිහාස කතාවක් තියෙනවා මේ කුසල් ජනිත් මුලින් පන්දුවට පහර දෙන්නේ දකුණ අතට. ඒක ඉක්මන් ලකුණක් ගන්නට ලහිරු තිරිමානට අවශ්‍යයි. හැබැයි කුසල් ජනිත් සූදානම් නැහැ. ඒ කතාවට යනවා නම් සුවන්ජී මේ දකුණෙන් පිට හසුරවන ක්‍රීඩකයෙක් විදියට එන්නේ. ඔහු ජයසූරියට තියෙන කැමැත්ත නිසාම වමතින් පිට හසුරවන්න තීරණය කරනවා. ඔව් ඒ කාලේ මම හිතන්නේ ජයසූරිය උන්මාදයක් තිබුණේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රේක්ෂකයන්ට. ඒ ආකාරයෙන්ම පහරවල් දෙකක් තමයි දැනුත් එල්ල කරේ. ලහිරු තිරිමාන ආරම්භක පිතිකරුවා විදිහට ඇවිත් ඉන්නේ. ලහිරු සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්න තරමින් ඒතරම් ඉක්මන් ලකුණක් එකවර පන්දුව රැකගත්තේ නැහැ. මේ නිසා අර දැන් පන්දු රකින්නන්ගේ කණ්ඩායමට තිබෙන පීඩනය තමයි මේ දකින්නට තිබෙන්නේ. බොහෝ පහසුවෙන් නවතා ගන්නට පුළුවන් පන්දුවක්. නමුත් පන්දුව නවතා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අර පළමු පන්දුවටම ලකුණු 6ක් ලබා ගත්තාට පසුව පන්දු යවන්නන්ට සහ පන්දු රකින්නන්ට ප්‍රබල පීඩනයක් එල්ල වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ කුසල් ජනිත් ඒ වගේම තිසර පෙරේරා වැනි ක්‍රීඩකයන් පන්දුවට පහර දෙද්දී හැකිතරම් වේගෙන් පන්දුවට පහර එල්ල කරනවා. ඉතින් ඒ අර පන්දු රකින්නන්ට එන වේගයත් ඉතාමත් වේගවත්. එවර පුල් පහර නැවතත් කිසිවෙකු නැහැ පන්දුව නවතා ගන්නට. තවත් ලකුණු 4ක්. මම හිතන්නේ මේ තමයි කුසල් ජනිත්ගේ සලකුණ. ප්‍රථම පන්දුවාරයේ අවසන් වෙද්දී මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව 16යි නුවර කණ්ඩායමේ. කිසිවෙකු නොදැවි. ඊටමත් හොඳ පන්දුවාරයක් නුවර කණ්ඩායම පැත්තෙන් බලද්දී. ඔව් අර මේ මිට මොහොතකට පෙර මා පැවසුවේ අර වේගෙන් වැරෙන් පහර එල්ල කරනවා. එතන ස්ක්වෑලෙක් ඩීප් ස්ක්වෑලෙක් ක්‍රීඩකයා සිටියා. ඔහුට හැරෙන්න විතරයි උනේ. ඒ තරම් වේගෙන් ඇදී ගියා පන්දුව ළඟින්. ඔහුට නතර කිරීමටත් නොහැකි වුණ ආකාරයට. දැන් නුවර කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන් ගත්තොත් ඉතාමත්ම ප්‍රබල පිතිකරු ලයිස්තුවක් නුවර කණ්ඩායම සතුයි. ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්, ඊට පස්සේ බානුක රාජපක්ෂ, ඊට පස්සේ අපි දන්නවා ලකුණු අතර සිටින දසුන් ශානක. මේ ඉතාමත්ම ප්‍රබල පිතිකරු ලයිස්තුවක් තිබෙන්නේ මහනුවර කණ්ඩායමේ. වජිර කොතරම් පිතිකරු ලැයිස්තුවක් තිබුණත් මම හිතන්නේ ඔවුන් අර බුද්ධිමත් ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා කරේ නැත්නම් ජයග්‍රහණය කරන්න බෑ. ඒ පැහැදිලි නුවර කණ්ඩායම දැන් තරඟ 4කට සහභාගී වී ඒ 4ම පරාජයට පත් වී තිබෙනවා. ඉතින් මේ තරඟේ තමයි ඔවුන් යම්කිසි ආකාරයේ ජයග්‍රහණයක් කළහොත් කිරීමට ඇති එකම තරඟය. දැන් ශ්‍රීහන් ජයසූරිය පන්දුවේ මේ සදා කදවා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ වේගය පාලනය කර ගැනීම සමහරට කොළඹ කණ්ඩායමේ අපේක්ෂාව වන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම වමත් පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් නිසා. ප්‍රථම පන්දුවේදීම ඔහු සමත් වනවා ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නට. ඔහුගේ පැත්තේ ප්‍රථම කඩුල්ල දවා ගනිමින් ඔහු යව් ප්‍රථම පන්දුවේදීම ලහිරු තිරිමාන්න ලකුණු නොලබා ක්‍රීඩාගාරයට යවන්නට සමත් වනවා ශ්‍රීහන් ජයසූරිය. එවර අර හරියටම මැද ඉන්න සහ පිට ඉන්න කෙලින් පන්දුව පතිත කරන්න. මේ ප්‍රථම පන්දුවටම ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නට යනවා ලහිරු තිරිමාන්න. ඔව් මම හිතන්නේ මේ පන්දුව ඔහු යෝක් කරගන්නවා. අපි කියන්නේ අර යෝකර් පන්දුවක් ලෙසින් ඔහුම යෝකර් විදියට ලබා ගන්නවා පන්දුව. ඉදිරි පාදයට පැමිණෙන පන්දුවට පේනවා ඔහු පිටිකරු අසලටමයි පැමිණෙන්නේ. මේ සාමාන්‍යයෙන් දඟ පන්දුවන්නන්ගේ පන්දුවක් යෝකරයක් විදියට යන්නේ නැහැ. පිටිකරුවෙකුට පුළුවන් ඒක යෝකරයක් කරගන්න. එවැනි ආකාරයක් තමයි ඔබ දැන් ලකුණු 16 එක කඩොල්ලයි නුවර කණ්ඩායම. ලකුණු 166ක් අවශ්‍යයි තරගය ජය ගන්නට. කිසිවිට අතර පළමු පන්දුවරේදී ලකුණු 16ක් ලබා ගත්තට පසු දෙවන පන්දුවරේ පළමු පන්දුවේදී ආරම්භක පිටිකරුවෙක් දවා ගන්නට සමත් වෙනවා ශ්‍රීහන් ජයසූරිය. මේ යම් කිසි ආකාරයක පීඩනය මහනුවර කණ්ඩායමට යොමු කිරීමක් විදියටයි දකින්න තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ලහිරු තිරිමාන්න මම දන්නේ ඇයි ඔහු ආරම්භක පිටිකරුවෙක් ලෙසට පැමිණියේ ගියා. ඔහු සාමාන්‍යයෙන් නම්බර 3 සහ 4 ස්ථානවල ක්‍රීඩා කරන මම හිතන්නේ ලහිරු තිරිමාන්න උත්සාහයක් දරනවා ඇති. පුහුණුකරුවන් සහ මේ තේරීම් කමිටුව ආසියානු කුසලයන්ට රැගෙන යාමට. ඔහු කණ්ඩායමට ඇතුළත් කිරීම. කිසිවිට දැන් නම් අර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඇතුළට එන්නට පිටිකරුවන් අතර තරගයක් තිබෙනවා. පන්දු යවන්නන් අතර තරගයක් තිබෙනවා. මොකද දස්කම් දක්වන ක්‍රීඩකයන් රසක් තියෙනවා.
එවර මැතිවුස් අර පැමිණි විගසම ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. අංක 3 පිතිකරුවා විදිහට තමයි මැතිවුස් පිටියට පිවිසෙන්නේ. කණ්ඩායම මෙහෙයවමින් මම හිතන්නේ ඔහුටත් අර ලකුණු 4ට පැමිණීමට අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඔහු පිතිකරුවා ඔස්සේ මා සිතන්නේ නම්බර 3 ස්ථානයට දැන් පැමිණ සිටින්නේ. දැන් බානුක රාජපක්ෂ චරිත අසලංක ඊට පස්සේ දසුන් ශානක ප්‍රබල පිතිකරුවන් ඉන්නවා මේ මහනුවර කණ්ඩායමේ. වමත් පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් කිරීම ආරම්භ කර තිබෙන්නේ. උන් දෙදෙනාට අර පිටින් දෙසින් ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. මොන උඩ පන්දුව අකිල ධනංජය වෙත පන්දුව යන්නේ. කෙසේ නමුත් කුසල් ජනිත් දැවි ගියොත් මහනුවර කණ්ඩායම ඔබ කිව් ආකාරයේ ප්‍රබල පිතිකරු රැස්තුවක් සිටියත් මම හිතන්නේ මේ තරගයේ ජයග්‍රහණයට විශාල බාධාවක් වේවි ඔහු දැවි ගියොත්. දැන් තනතිරුවේ ස්වභාවය අනුව ලකුණු 166ක් හඹා යන්නට පුළුවන්. ඔව් ඉතාම පහසුවෙන් ළඟා වෙන්න පුළුවන්. දැන් මැතිවුස් සහ කුසල් ජනිත් පෙරේරා මේ දෙදෙනාම ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් සහ කුසල් ජනිත් වේගෙන් පන්දුවට පහර දීමේ හැකියාව තිබෙන අංචලු මැතිවුස් ඔහුට අවශ්‍ය වෙලාවට අවශ්‍ය ආකාරයට කටයුතු කිරීමේ හැකියාව තිබෙන. ඔහුට අවශ්‍ය වෙලාවට වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය වෙලාවට කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නට පුළුවන්. ඔව් විශේෂයෙන්ම IPL තරඟාවලි සඳහා විශාල ඉල්ලුමක් තිබු ක්‍රීඩකයෙක් තමයි මැතිවුස් කියන්නේ. එවරතර පිටේ ඇතුළු අග්‍රේ පන්දුව වදින්නේ ශ්‍රාන් ජයසූරියගේ පන්දුව කුසල් ජනිත්ගේ. මම හිතන්නේ ඔහු වැරදි පහරකට තමයි යොමු වෙන්න උත්සාහ කරේ. ඔබ දකිනවා අය ළඟ වැඩි පන්දුව පිටිකරු දෙසට එන්නේ. ඔහු ස්කක්කට පහරක් ගැසීමට උත්සාහ කරේ. නැත්නම් පිට කුසල් හිතන්නට ඇති පිටේ ඉන්නේ ඉවතට යනවා කියලා. ඒ වෙනාට එවැනි ආකාරයේ පන්දුව. එවරත් ඔව් ඊටමත් හොඳ වේගයක් පවත්වාගෙන යනවා. ඉතින් ප්‍රධාන දේ තමයි මේ අඩු ළඟ තබා ගැනීම. විශේෂයෙන්ම ලකුණු 166ක් පහසු ඉලක්කයක්. නමුත් අර ඔබගේ වේගවත් පිටිකරුවන් ඔබ සතුව තිබිය යුතුයි. එවර රිවර්ස් වේ පහරක් එල්ල කරන්නේ එක ලකුණක් ගන්නට ඉඩ තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් කුසල් ජනිත් පෙරේරාට මෙතන්නේ අකිල ටිකක් සතුටෙන් ඉන්නවා මේ ඒ පහර සම්බන්ධයෙන්. කෙසේ වෙතත් සමහර වෙලාවට පන්දු යවන්නෝ පිතිකරුවා Tamanට එරෙහිව පහරවල් එල්ල කරනවට බොහොම කැමතියි. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි විශේෂයෙන්ම කුසල් ජනිත් වැනි ක්‍රීඩකයන් ඔවුන් සිතනවා දවා ගැනීමට පහසුයි කියලා. එවර ආරක්ෂිතව පිළිගන්න මැතිවුස්. ඔව්සුවන්සි. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි දැන් කුසල් ජනිත් සෑම පන්දුවකටම පහරක් එල්ල කිරීමට සූදානම් ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතාමත් බුද්ධිමත් පන්දු යවන්නන් හරි කැමති එවැනි පිටිකරුවන්ට. එවරත් පන්දුව රැක් ගන්නට තිබූ අවස්ථාව ගිලිහි යනවා. කෙසේ වෙතත් ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා මහනුවර කණ්ඩායමට 25යි. මේ තුන්වන හතරේ පහර මහනුවර ඉනි මේක 6 පහරක් පමණයි අන්තර්ගත වී තිබෙන්නේ. ඔව් දර්ශනීය පහරක් ශ්‍රාපව දෙසින් මම මේ සිටින ක්‍රීඩකයාට රැකගැනීමට අවස්ථාවක් තිබුණා. ඔව් උත්සාහයක් දරුවා නමුත් ඔහු අසලින්ම තමයි පන්දුව ඇදී ගියේ. දැන් ලකුණු 25යි. මේ තුන්වන පන්දුවාරේ අවසන් පන්දුව එහිමට නියමිතව තිබෙන මොහොතේ ලකුණු 166ක් කියන්නේ යම් තරමක් විදියට දැවැන්ත ඉලක්කයක් හඹා යන්නට. තවත් එක ලකුණක් එකතු වෙනවා. 26 වන ලකුණ එකතු වෙන්නේ තුන්වන පන්දුවාරේ අවසන් වන වෙලාවේ. අකිල ධනංජය ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දුවාරේ අවසන් කරන්නේ ලකුණු 7ක් ලබා දුන්නා ඒ පන්දුවාරය තුල. විශේෂයෙන්ම ලකුණු 75ත් 80ක් එවැනි ලකුණු ප්‍රමාණය මේ පිටිකරන් දෙදෙනා ලබාගත යුතුයි මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට නම්. දැන් සෝන්චර් මේ පන්දු යවද්දී අපි දන්නවා එක් දින තරගවලදී එහෙමත් නැත්නම් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගවලදී මෙන්න වැඩිම කඩළු ගත්ත පන්දු යවන්නන්ගේ ලේඛනය ලැබෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් ගාලු කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු කසුන් රාජිත ඔබ කිව්වා වගේම කඩළු 12යි, අකිල ධනංජය කඩළු 9යි, ජීවන් මෙන්ඩිස් 7යි. දැන් අකිල ධනංජයට අවස්ථාවක් තිබෙනවා මේ වැඩිම කඩුල්ලාභියා බවට නැවතත් පත්වෙන්නට. කඩළු 3ක් ලබාගත යුතුයි. එක පන්දුවාරයක් ඔහුගේ අවසන් තව පන්දුවාර 3ක් පමණයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ සඳහා ඉඩකඩ
පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. පන්දු වාර 3ක් තුළදී කඩලු 3ක් ලබා ගත යුතුයි. ඔහුට කඩලු 4ක් ලබා ගත යුතුයි. ඔහුට හසුන් රාජිත අභිභවා යාමට. මේ අර ඔබ කිව්වා එකවර පන්දු යවන්නෙක් පිට පන්දු වාර දෙකක් ක්‍රියාත්මක කරන්නට භාවිත කරන්නේ නෑ බොහෝ විට කියලා. හැබැයි දැන් ශ්‍රීහන් ජයසූරිය කැඳවන ඔහුගේ දෙවන පන්දු වාරය යවන්නට. මම හිතන්නේ හොඳ පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් නම් මම හිතන්නේ එහි ප්‍රයෝජනය ගන්නවා. එවර හොඳ පන්දුවක් දැන් අර පහරක් එල්ල කරත් පිත්තේ ගැටෙන්නේ නෑ පන්දුව කඩළු රකින්න ආපත යනවා. මට හිතෙන්නේ ටිකක් වේගය වැඩි කරලා යවන පන්දුවක් කියලා. ඔව් තම වේගෙන් යවන්න පුළුවන්. ඒතරම් දඟ කැවීමක් නෑ සෝචි. මම හිතන්නේ ඔව් සාගරයේ වේගෙන් පන්දුවක් කැවීමට එවරත් ස්වීප් පහරක් ගැල කරන්න උත්සාහ කරනවා. දැන් අර තනතිරුව පරීක්ෂා කරන වෙලාවේ තනතිරුවේ යම්කිසි පිපිරීම් ලකුණු තිබෙනවා. එහෙම නැත්නම් අර කඩතුළු නොවේ. හැබැයි අර අපි කියනවා අර වේලීම නිසා ඇතිවන පිපිරීම් මේවා බලපාන්නේ නැද්ද මේ පන්දුව දඟ කැවීමට හෝ මේ එය බලපානවා. නමුත් මේ තනතිරුව එසේ නෙමෙයි හොඳට පදම් කරගෙන රෝල වැඩිපුර යොදාගෙන ඉතාමත්ම තද තනතිරුවක් තිබේ. තද තනතිරුවක්. දැන් මේ පන්දු වාරය තුල ඉතාමත්ම හොඳින් ශ්‍රීහන් ජයසූරිය පන්දු යවනවා. ලකුණක් ගන්නට ඉඩකඩ ලබා දෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් වැදගත් වෙන්නේ ශ්‍රීහන් ජයසූරිය පන්දු යවන්නේ ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ට. ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ඉතාමත්ම අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක්. මෙන්න මේ අත්දැකීම් භාවිත කරනවා ඒ වර කඩුල්ල මදක් විවෘත කරමින් තමයි මේ පහර එල්ල කරන්නේ. ලකුණු 4ක් හිමි වෙනවා නුවර කණ්ඩායමට. මේ ඉනිමේ 4 වන 4 පහර සමස්ත ඉනිමේ 251 වන 4 පහර 6 පහර 125යි මේ තරගාවලියේ පුරා එල්ල වී තිබෙන්නේ. අත්දැකීම් ඉතාමත්ම වැදගත් ක්‍රීඩකයෙකුට. ඔහු ඉතාමත්ම හොඳින් අර පන්දු යවන්න ස්ථානය ගැන අවබෝධ කරගනිමින් කඩුල්ලේ ඉඩ ලබා ගනිමින් පහර එල්ල කරන්නේ වර. මෙන්න උඩ පන්දුවක් විය හැකිද? බලමු. ගවියනවා මේ අවස්ථාවේදී මැතිව්. ලකුණු 30යි කඩුළු 2යි දැවි යන ක්‍රීඩකයා ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්. ඒ සමගින් 4 වන පන්දු වාරයේ අවසන් ලකුණු 30යි කඩුළු 2යි. සොන්ජි දැන් මේ දැවි යාම ගැන කතා කරත් ඉතාමත්ම වැදගත් නුවර කණ්ඩායමට ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් පිටියේ රැඳී සිටියා. ඔව් විශේෂයෙන්ම කුසල් ජනිත් සහයෝගයක් ලබා දීමට තිබුණා නම් ලකුණු 75ක් වෙනකන්වත් පන්දුර පහර දුන්නා නම් තමයි වටින්නේ. නමුත් මැතිව්ස් අත්දැකීම් තිබුණාට ඔහුගේ තීරණ යම් අවස්ථාවේදී වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ස්වභාවය. ඔබ නිතරම බුද්ධිමත් වුණා නම් ඔබ ඉතාමත් විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයෙක් වෙනවා. ලෝකයේ සිටින විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයන් එසේයි. විරාට් කෝලි වැනි ක්‍රීඩකයන් ඒ ආකාරයෙන් තමයි කටයුතු කරන්නේ. ඔවුන් නිතරම බුද්ධිමත්. ඔවුන්ට වැරදීම් ඉතාමත් අඩුයි. ඉතින් කුමාර සංගක්කාර අපේ ක්‍රීඩක කණ්ඩායම ගත්තොත් සචින් තෙන්ඩුල්කර් පුංචි ඔයා තමයි මගේ බෙස්ට් ෆ්‍රෙන්ඩ්. ඔය කිව්වට මං ඊයේ පෝස්ට් කරපු ෆොටෝස් එකකටවත් ලයික් කරලා නෑනේ. පුංචි FB ඉන්නවද? ඇයි යන්නේ? ඒන්ජල් මංගලා කියලා ඉන්නේ මමනේ. හඳුන්වාදින ඩයලොග් 4G key phone ඔබට පුරුදු බටන් සමග Facebook, WhatsApp, YouTube පළමු වරට දෙන cash return දීමනාවෙන් රුපියල් 4990ක ෆෝන් එක රුපියල් 2491කට ලංකාවේ හැමෝටම 4G ෆෝන් එකක් ඩයලොග් වෙතින්ම පමණයි. පන්දු වාර 4යි ලකුණු 30යි කඩලු 2යි නුවර කණ්ඩායම. ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ගේ දැවියාම මම හිතන්නේ නුවර කණ්ඩායමට ප්‍රබල පාඩුවක්. විශේෂයෙන්ම එවර ඉක්මන් ලකුණක් කරා යනවා. දසුන් ශානක පැමිණි විගසම ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. දසුන් ශානක මේ තරගාවලියේ පුරා ඉතාමත්ම හොඳින් ලකුණු අතර ඉන්නවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔහුට ලබා දුන්න ජාත්‍යන්තර අවස්ථාවලදීත් ඔහු ඉතා හොඳින් මේ අවස්ථාව ප්‍රයෝජනයට ගත්තා. ඔව් හතරවෙනි තරගයේ මේ ක්‍රීඩා පිටියේදීම මේ ක්‍රීඩා පිටියේදී තෝ ඉතා ඉහළ දසුන් දැක්වුවා. අවසන් තරගයේ ලබාගත් ලකුණු 63 මම හිතන්නේ ඔහුගේ ක්‍රීඩාදී වෙනස්කමක් කරાવી. 166යි ජයග්‍රහී ඉලක්කය. ලකුණු 134ක් තවත් අවශ්‍යයි
තරගය ජය ගන්නට ලකුණු 32 රැඳෙන්නේ නුවර කණ්ඩායම. මේ පස්වන පන්දුවාර ක්‍රියාත්මක වන්නේ. කාසියවාසී උරගා බලද්දී කොළඹ කණ්ඩායම කාසියවාසිය දිනාගෙන මුලින්ම පන්දුවට පහර දෙන්න අවස්ථාව ලබා ගත්තා. අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු ලකුණු 54ක් කොළඹ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් එක් කළා. නැවතතර පිටේ යට අග්‍රේ පන්දුව වදින්නේ. එහෙම නැත්නම් තමයි ඇතුළු අග්‍රේ ෆයින් ලෙග් කලාපයට පන්දුව යනවා. මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අවම වශයෙන් තවත් ලකුණු 30 35කවත් සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා ගත යුතුමයි මේ තරගයට ඔවුන්ට ජීවයක් ලබා ගැනීමට නම්. ලකුණු 33යි. එවර නැවතත් වේගවත් පහරක් කෙල කරන්නේ මිඩ් විකට් කලාපයට ඉහළින් ලකුණු 6යි. මතන මේ තමයි කුසල් ජනිත් පෙරේරාගේ විශේෂත්වය. ඔහුගේ ට්‍රේඩ් මාක් එක එහෙම නැත්නම් ඔහුගේ සුපුරුදු පහර, ප්‍රියතම පහර. කුසල් ජනිත් ඔහු ක්‍රීඩා පිටේ රැඳී සිටියොත් මේ මහනුවර කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය පහසු කරાવી. එකම ප්‍රශ්නය ඔහු රැඳී සිටීවිද යන ප්‍රශ්නේ තමයි තියෙන්නේ. නැවතත් අර කඩුල්ල විවෘත කරමින් ඔහු තමන්ගේ පිටායේ ඉන්න දෙසට පන්දුව ස්ථානගත කරන්නේ. මේ තමයි කුසල් ජනිත්ගේ විශේෂත්වය. ඔහුට පුළුවන් පිටියේ තමාගේ පිටේ ඉන්න දෙසිනුත් පහරවල් එල්ල කරන්න, පායින්න දෙසිනුත් අවශ්‍ය වෙලාවට අවශ්‍ය පන්දුවට අවශ්‍ය පහරක් එල්ල කරන්න හැකියාව තිබෙන පිටකරුවා. මම හිතන්නේ දැන් සෑහෙන තරඟ ප්‍රමාණයක් ඔහු ක්‍රීඩා කරලා තිබෙනවා. මම හිතන්නේ ඔහු පරිණත විය යුතුයි විශේෂයෙන්ම ඉදිරි කාලයේදී ඔහු ලකුණු රැස් කිරීමට නම්. මේ පස්වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව ලකුණු 40යි කඩලු 2යි. ඉක්මන් ලකුණක් කරා යනවා. ඒ අවසන් වන්නේ පස්වන පන්දුවාරය 41යි කඩලු 2යි පස්වන පන්දුවාරයේ අවසන් වෙද්දී විස්තර ਵਿਚාරයේත් වෙනසක්. එතකොට ගාමිණී පෙරේරා සමග වෙනස් කරන කෙටි පණිවුඩේ හඬ ඔබේ දුරකථනයෙන් විය හැකි. ඔන්ලයින් NLB ලොතරැයිපත් පර්චස් කරන්න. ඔබත් හදම 811nlb.dialog.lk වෙත පිවිස ඔබේ සුපිරි ත්‍යාගය දිනා ගන්න. ශ්‍රී ලංකා රග්බි පිටියේ සතිපතා සිද්ධ වෙන දේවල් දැනගන්න කැමතිද? රග්බි පිටිය සෑම අඟහරුවාදා දිනකම ඔබ වෙත. 5 overs completed. Opens the face of the bat, runs it down third man. That's a good shot now towards the boundary for 4. That is the last over of the power play. Plenty of people to watch cricket here. 126 sixers and 252 fours in this tournament so far. That's another good looking helping shot. Deliberately open the face of the bat. Again, got to be on the onside. Looking for two, going back for the second, return on its way. Poor return. Yeah, lovely hands from Dasun Shanak again, helping it along towards that square leg. Picked up another couple. Not the start that Shehan Jayasuriya wanted for his over. 4-2 so far. Short and pulled away. Hard, high and handsome. Big six. Yeah, Shehan Jayasuriya has been good so far, but not that last one. Dragged it, looking to bowl a wrong one. And Dasun Shanak was on the back foot. He had enough time to hit anywhere he wanted. And he had only one intention, to hit that out of the grounds.
So although they have lost 2 wickets, Eric, they have kept a run rate that is pretty healthy, haven't they? Shanaka has joined the party along with Kusal. Some of those portraits. No doubt they want to get the signature on those ones. Worked away nicely on the onside. Long on tidies up. Just a single. Sorry. Yeah, perfect. 2. One more remaining. Well, you can identify those players quite easily. Kusal Janit will mix caution with aggression. Over. So that is the over as well, and the power play over is completed. 6 completed, and Kandy are 54 for 2. Power play cue, right? So here's the Manhattan. The first over was a big over for Team Kandy, indicated in blue. Well ahead of Team Colombo in that first over. And then over number 6 also has been a good over for them. And there are the Worms, even Steven at the moment. So Team Kandy will look to maintain the momentum. They lost 2 early wickets. But then we've still got a lot of batsmen to come for Team Kandy. The last over, big one. So 112 required of 84 balls. They've got 8 wickets in hand. Yeah, you mentioned about the batting lineup for Kandy, Eric. Certainly look a good batting side on paper, don't they? Yes, they Matthews do. and Tiriman have gone back to the pavilion. Nicely worked away by Dasun Chanaka down towards deep backward square leg. Yeah, no doubt this is going to be a terrific contest, Eric. Colombo side also got few options as far as the spinners are concerned. And you mentioned how strong the Kandy batting lineup is. We mentioned about Matthews and Tiriman, Kusal Janit and Shanaka at the crease. Charita Salanka, Dhananjaya. They all can use the bat pretty well. Jeevan Mendis has got the skipper's shoes today. That's a nice selfie. So after 6 overs, Team Colombo 53 for no wicket, while Kandy 54 for 1. Played past that extra cover. Sweep for tidies up, but the batsmen come back for 2. Yeah, good batting from Kusal Janit. Didn't try to go too hard at that one. Lovely hands. Weighed his shot nicely into that gap. Remember, it's big boundaries here at Pallekele. About 75 yards, right around 70 yards. So every time if you weigh your shot into a gap, there's a chance of picking up a couple. That's exactly what Kusal Janit did then. Don't bowl there. Do not bowl there to him. He's going to hit that every day of the week. Effortless from Kusal Janit. He loves to play those strokes. Oh, he loves that length. And the line as well. The amount of bat speed that he possesses, Eric. He's not going to miss out on the balls that are on the leg side.
He's one guy who can get his hands beyond those pads to work the ball or to hit it. With the bat speed that he possesses. He has started well. Haven't seen him for some time, have we? Kusal Janit. Again, another terrific over so far. 7 off, 3 balls. And when you have this man on strike, Kusal Janit, he's on the move. Now there are 3 fielders on the leg side protecting the boundary line. Lahiru Madhusanka. Nice played. Soft hands on the offside for a single. Yeah, this is the change that we have seen from some of these batsmen, Derek. I think the credit should go to the brain trust of the Sri Lankan cricket. Kusal Janit has changed his game a little bit. He's looking to spend more time in the middle. He's got enough shots right around the ground, looking to play the way it comes. We have seen Tisara Pereira has improved his batting immensely, hasn't he? Yes, he has. This is Dasun Shanaka. Flicks us one on the onside. That's a good shot, racing to the boundary for 4. Lahiru Madhusanka is yet to find his line and length. Not easy when you're bowling to the right hand, left hand combination, and 2 of those very best at this format. Dasun Shanaka and Kusal Janit. Dasun Shanaka had just get some bat on that one. There we are. Bit of fumble on the field. Batsman looking for one. Crafted that very nicely. Opened the face of the bat. Played it towards backward point. So 3 sixes, 7 boundaries so far in this innings. 7 overs completed. Team Kandy 66 for 2. Hey, Sam! වැරක් ෆෙඩ්රි රටින් ඇවිල්ලා බලන්න යනවා. ඉතින් එන්නේ හෙටනේ. ඉතින් අර 78 කොල්ල WhatsApp group එකේ තිබ්බේ. WhatsApp ෆෝන් ගන්න ෆෙඩ්රිගේ රටටම යන්න වෙයි. නෑ 2491යි. හඳුන්වාදින ඩයලොග් 4G key phone ඔබට පුරුදු බටන් සමග Facebook, WhatsApp, YouTube පළමු වරට දෙන cash return දීමනාවෙන් රුපියල් 4990ක ෆෝන් එක රුපියල් 2491කට. ලංකාවේ හැමෝටම 4G ෆෝන් එකක් ඩයලොග් වෙතින්ම පමණයි. 66 for 2 after 7 overs. So change the bowling as well. The skipper himself coming on. Jeevan Mendis captaining Team Colombo today in the absence of Dinesh Chandimal. Yeah, we spoke about the spinning options that Jeevan Mendis has, including himself. He's still got Chaturanga De Silva to roll his arm over if he's needed. Akila Dhananjaya is having a chat with Jeevan Mendis, the skipper. Down the track. Gone huge, gone all the way. That has gone many a mile. Kusal Janit using his feet. Got under it and played it before it spun. Look at that. Clean as a whistle. That's gone about 110 yards, Eric. Umpires will have to check that ball. Yes, the ball was checked out. So Mendis will have to use all his experience bowling Kusal Janit.
quicker and played on the onside. They're looking for two, but saw the fielder coming in. Yeah, this is what you like to see, Eric. Batsmen weighing their shots, taking the first one hard, putting pressure on the fielders. These modern day cricketers need to be fit, and that was the 6. Atande. Allane. Allan, what? One of Rajapaksa in pads. Changing the field, slip comes off. He's going to short square leg position, and deep square leg has gone finer. So Mendy's looking to bowl at the stumps. Good effort, but can't cut it off, so the batsman pick up one. In recent times, you notice that Jivan Mendes also bowls square arm when he wants to bowl quicker. There it is. That's the one that you were talking about, Eric. Kusal Janit looking to work it with the spin, but that one didn't spin. We see a lot of bowlers these days. That's the end of the over. We'll come back to that. Nearly. So 8 completed and Team Kandy 75 for 2. So there's the partnership, 45 runs of 24 balls for his third wicket. Dasun Chanaka and Kusal Janit Pereira. Contribution from Kusal Janit 23 and Dasun Chanaka 22. That's a quick fire partnership in T20 cricket. So this is what took place during the halfway mark. The monitoring umpire, Tiron Vijayawardena, is celebrating his birthday today, Eric. Many happy returns to the day to you, TH. Well, there we are. So many mouths to feed. Yeah, all the umpires, the scorers. Yeah, we wish happy birthday and have a good time. I'll tell you who is having a good time. It's Kusal Janit in the middle. That's right. To change the bowling, Asith Fernando comes on. Had a good game with the bat. Could he repeat that with the ball as well? 91 from 72. That's the equation. Short and pulled away. Yeah, didn't have the timing. Kusal Janit normally is pretty good in that area and that length. That's the first miss hit from Kusal Janit's bat. So 76 for 2 after 8.1. Dasun Chanaka, he's on 22. Push for easy single. Rotate the strike. Let Kusal Janit have most of the strike because he's hitting that ball so hard at the moment. Finding those boundaries, clearing the boundary quite easily. That's Priyantu Deratna, the manager for the Kandy team.
Kusal Janit has got a feel which is pretty strong on the leg side. Fine leg comes up to the circle, deep square leg, deep mid wicket, long on the leg side, deep third man and cover point. Those are the boundary riders. Cover point, extra cover mid off and short fine leg inside the circle. There we are. That was in the block hole. Kusal Janit was trying to work it on the offside. Looks at the toe at the bat. Yeah, good delivery. That's something that we haven't seen the bowlers doing it against Kusal Janit. He's waiting for those length balls. So might not be a bad ploy from Asita Fernando, looking to work with the batsman's mind. Now he changes the field. Fine leg goes back. Deep mid wicket comes inside the circle. Do not bowl him there. It's a bread and butter length for Kusal Janit. What a terrific shot. Look at the follow through. Lovely balance. Lovely pivot. Got the distance. So the runs continue to come, Eric, at a good rate too. Nearly 10 runs per over. You mentioned about Kusal Janit's hands, and those were lovely hands. Annoyed with himself, going for that drive. Didn't quite get hold of it. Hit it hard in the ground, so only a single. And these are the stats. Kusal Janit, 49, he's on. 26 balls, 3 fours, 4 sixes and 8 dots. So the efficiency in his batting has been good. This is what the coaches look for these days. It's how many balls you score off. It doesn't matter even if it's a single. So keeps the momentum and keeps the control of the game. Kusal Janit has done that well. This is Dasun Shanaka, who has done a good job as well from the other end. Pull from outside the line of off stump. That's good fielding. Excellent fielding. Well, that completes the over as well. So 9 overs have been completed in this innings. There's that good stop prevents the batsman getting a single, and Team Kandy 84 for 2. Yeah, that's another good over for. රාජ්‍ය සේවයෙන් විශ්‍රාමලත් අපේ දෙගුරුන්ට පිරිනැමෙන සුවිශේෂී මොබයිල් පසුගෙවුම් පැකේජ ඩයලොග් ප්‍රශංසා නොමිලේ 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් සමග නොමිලේ ඇමතුම් සහ SMS මාසික ගෙවීම රුපියල් 398 සිට ඩයලොග් අනාගතය ආදායි. So there's the bowling card as well. The wicket taker, Jayas Surya, 2 for 20 from his 3. 6 bowlers tried so far. And the worms. Yeah. The Kandy worm has just got his head in front. That's Kusal Janit's 50. Welcome back to the big league, Kusal Janit. Appreciated by his teammates and the crowd. And come at a very good time too. So Jeevan Mendes has a few headaches, Eric. Trying to mix up his bowlers. But more importantly, he needs to see the back of this man, Kusal Janit or Dasun Shanaka. Needs to break this partnership. Yeah, it's a slip in place. So 81 of 65 the equation. And there's the man who's the tournament director. Oh, that's pulled away. It's gone way high up in the sky. Clears that boundary by a long, long way for 6. That's another rank long hop from Akila Dhananjaya.
Not many times you see that from him. But Tasun Shanaka again, hanging on the back foot. That was 6 up in there as well. There were some people who were watching the match outside those fans. Look out! It's coming your way. Another rank. Flatter this time. Clears that fence once again. 6 more. That's a 7-6 of the innings and 131st for the tournament. That's surprising, Eric. Akila Dhananjay, who is pretty good normally with his lengths and variations. 2 long hops. And to a man who is very good on the back foot and on the short ball. Both were disappeared towards that mid-wicket boundary. Again short outside the line of off stump. Off the back foot, thumped away to sweeper. So runs just flowing for Team Kandy. Yeah, Jeevan Mendes had no option but to introduce Akila Dhananjay, Eric, looking to break this partnership. But so far has been a very poor over. 2 long hops. 14 off already. Needs to finish well. 7 sixers and 7 fours in the inning so far. Current rate is at 10.14. Look at that required run rate, just drops down to 6.69. They're going at 9.97. Pushes on the offside. Pick up one. They'll keep the strike, that'll end the over as well. So 10 overs completed, and Team Kandy are 99 for 2. Time for change the voices as well. Swanji Madanayaka is with Vajra Pereira. Have you found the video yet? Ouch. It's okay. Wow, the internet speed is amazing out here. It's Dialog 4G for you. Because you need to make sure that you cover from the joint before. Are you sure you know what you are doing? Yes, this is the St. John's video we use for training. Don't score, man. I thought it was good. Wherever you are, experience the power of Dialog 4G, Sri Lanka's widest and fastest network. With the trust and confidence of millions of Sri Lankans, Dialog forges ahead as the best internet service provider while continuing to bring you the future today. ලකුණු 99යි කඩලු 2යි මහනුවර කණ්ඩායම ලකුණු 166ක ජයග්‍රහ ඉලක්කය දැන් නම් මෙතරම් අපහසු නෑ ස්වංච මේ පවතින තත්ත්වය අනුව. ඔව් පවතින තත්ත්වයන් මත ලකුණු 60කට වැඩි ප්‍රමාණයක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා තිබෙනවා මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා. මේ ලකුණු 60 සම්බන්ධතාවය මම හිතන්නේ මේ ක්‍රීඩාගාරයේ සිටින අනිකුත් ක්‍රීඩකයන්ට ධෛර්යයක්. ඒ නිසා වුණුත් පැමිණ සැටියම් වගේ ලකුණු රැස් කරයි. කුසල් ජනිත් සහ දසුන් ශානක මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාම ඉතාමත්ම වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නට දැන් පියවරකට තිබෙන ලකුණු 99ක් පන්දුවර 10ක් අවසානයේදී ලබා ගැනීම ඉතාමත්ම ප්‍රවේගකාරී පිටිහරඹයක්. ලකුණු 69යි සම්බන්ධතාව පන්දු 37කදී. ඔව් සම්බන්ධතාව තමයි මම හිතන්නේ ජයග්‍රහණය කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ සම්බන්ධතාව මගින් ඔවුන්ගේ සෙසු ක්‍රීඩකයන්ගේ අර අපි කියන අර විනින් මොමන්ටම් එක ඒ තත්ත්වයේ ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන්. අයියෝ නැවතත් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. ඒවර අර ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු අතරින් තවත් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නට සමත් වුණා. කුසල් ජනිත් පෙරේරාගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් 51 දක්වා වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම 55 දක්වා වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම වජිත ඔබට පේනවා දැන් මේ කුසල්ගේ අර වෙනස් වීමක් අපි දුටුවා මේ දකුණු අප්‍රිකානු සංචාරයේදීත් අර වෙනදා වගේ අර නිතරම අර හැම බෝලටම ලකුණු ලබා ගන්න ඕනේ කියන හැඟීමට වඩා කල්පනාකාරී ලෙස පන්දුවට පහර දීමේ ක්‍රමය තමයි ඌ අනුගමනය කරන්නේ.
ඒ ක්‍රමයේ වැදගත් පිතිකරුවෙකුට සහ කණ්ඩායමක ක්‍රීඩා ක්‍රමවේදය ඇතුලේ කණ්ඩායමට ඉතාමත්ම වැදගත් එවැනි අවස්ථානුකූල ක්‍රීඩා කරන්නට හැකි ක්‍රීඩකයන් සිටින එක. විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩකෙකු පරිණත වෙනවා කියන්නේ මෙන්න මේ කාරණය. ඔව් මේක තමයි IPL හරහා ඉන්දිය කණ්ඩායම ලබාගෙන තියෙන දියුණුව. විශේෂයෙන්ම ඔබ දකින ඉන්දිය ක්‍රීඩකයන් මේ ආකාරයෙන්ම තමයි ඔවුන්ටත් ඕනම අවස්ථාවක ලකුණු 6ක් 4ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අර එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඉතින් ඔවුන් කල්පනාකාරී ලෙස අපහසු පන්දුවට එක ලකුණ ලබාගෙන අර දුර්වල පන්දුවට 6 4 ලබා ගන්නවා. දසුන් ශානකගේ පිතිහාරය ඔහු මීට පෙර පන්දුවාරයේදී 6-5 2ක් එල්ල කරන්නට සමත් වුණා. අකිල ධනංජය ඉදිරියේ මේ 6-5 2ම එල්ල කරන්නේ මිඩ් විකට් කලාපයට ඉහළින්. ඔව් ඊටම ශක්තිමත් ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු ඒ පාරවල් දෙක එල්ල කරේ මම හිතන්නේ එක 6 හඳට ගැහුවා වගේ තමයි වැර යොදා එල්ල කරේ. ඉතින් මේ දසුන් ශානකගෙත් අර කුසල් ජනිත් ලබාගත් පන්නරය ලබාගෙන තිබෙනවා. මම ඉක්මන ලකුණකට යන්නේ ඉතාමත් ඉක්මනින් ලකුණ කරා යනවා. හැබැයි අර පන්දු රකින්න වේගයෙන් එන්නේ නැහැ පන්දුව වෙත. කෙසේ වෙතත් දැන් මේ පන්දුවාරය තුළ ලකුණු 7ක් පමණයි ලබා ගන්න. ලකුණු 106යි කඩලු 2යි දැන් පන්දුවාරය 11ක් අවසන් වෙද්දී. කොළඹ කණ්ඩායම ලකුණු 165ක් ලබාගත්තේ කාසිය වාසිය දිනා මුලින්ම පන්දුවට පහර දෙමින්. බොහෝ විට සෑම විටම කියුනේ සුවංචි මේ කාසිය වාසිය දිනා ගන්න කණ්ඩායම මුලින් පන්දුවට පහර දී යුතුයි, වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගත යුතුයි. ඒ විට ජයග්‍රහණය පිළිබඳ බලාපොරොත්තු උන්ට තියා ගන්නට පුළුවන් කියලා. හැබැයි දැන් තත්ත්වය මදක් වෙනස් කරලා තියෙනවා. නුවර කණ්ඩායම කොළඹ කණ්ඩායමේ ලකුණු වේගය ඉක්මවා බොහෝ අවස්ථාවලදී කියලා තියෙනවා. තරගයේ ආරම්භයේ සිට එක් අවස්ථාවකදී වුන් සමව යනවා. ඉන්පසු වුන් සෑම විටම ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය අතින් කොළඹ කණ්ඩායමට වඩා ඉහළින් ඉන්නවා. ඒකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි විශේෂයෙන්ම කුසල් ජනිතුයි දසුන් චානකර 6-5 එල්ල කරන අවස්ථාවේ 6-5 එල්ල කරනවා. ඒ වගේම අර එක ලකුණු දෙකක් රැස් කරනවා. බොහෝ විට ක්‍රීඩකයන් කරන්නේ එක 6-5ක් එල්ල කරපු ගමම ඔවුන් හිතනවා ඊළඟ පන්දුවටත් ඒ වගේම 6-5ක් එල්ල කරන්න ඕනේ කියන එක. ඒ අවස්ථාවේ දැවි යනවා. ඉතින් දැන් මොවුන් අර එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම 6ක් ලබා ගන්නවා, 4ක් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම කඩුල්ල උන් අතින් කඩුළු පූජා කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා උන්ට මේ ලකුණු ප්‍රමාණය නිකම්ම ගලාගෙන යනවා. මේ සම්බන්ධතාවයේ දෙස බැලුව විදිහට බලන්න පන්දු ප්‍රමාණය අඩු පන්දු ප්‍රමාණයකට ලකුණු ලබාගෙන තියෙනවා. කිසිදු අපි දැක්කේ නැහැ දැවි යාමකට ආසන්න අවස්ථාවක්. ඒ නිසා තමයි මේ ඉලක්කය දැන් පහසු වෙන්නේ. මේම කරන්න තිබුණා විශේෂයෙන්ම මීට පෙර තරගයේදී දඹුල්ල කණ්ඩායම හඹා යාමේදී. දැන් අර පන්දුවේ මේ වෙනසක් කරනවා. දඟ පන්දුවේ වන්නන් ඉදිරියේ ඉතාමත්ම හොඳින් මුහුණ දෙනවා මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා. දැන් මද වේග පන්දුවේ වන්න එක්ක ඇදවන්න තීරණය කරනවා. කෙසේ වෙතත් නැවතත් දඟ පන්දුවේ වන්න එක්ක ඇදවා දෙන්නේ. චතුරංග කඩවා දෙන්න පන්දුවල. වමත් පාදක පන්දු යවන්නෙක් ඒ වගේම පන්දු රකින්න කණ්ඩායමටත් යම්කිසි අවාසිදායක තත්ත්වයකුත් තිබෙනවා. හේතුව අර පින්න ගතිය තිබෙන නිසා. ඔබ දකිනවා නිතරම වුණ අර පොළොව කරලා ඒ තෙත ගතිය මගහැරීමට උත්සාහ කරන ආකාරය. 9.58යි ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය. මෙතන සිට 6.68ක වේගයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ තරගය ජය ගන්නට මහනුවර කණ්ඩායමට. මම හිතන්නේ කඩුළු 8ක් අතතිව ඉන්නවා. මේ තවමත් 12 වන පන්දුවර ක්‍රියාත්මක වන්නේ. දැන් නම් ළඟා කරගත හැකි ඉලක්කයක්. එක්ස්ට්‍රා කව දෙසට එල්ල කරේ මාර දැන් අපිට පැහැදිලිව පේනවා දසුන් චානකයේ ඕල් ඩිෆෙන්ස් ආකාරයට පුෂ් කිරීමක් කරනවා. ඉතින් එක ලකුණකට වෙනද අපි දකිනවා මේ ඊට පෙර දැකපු දසුන් චානක නම් මේ එවැනි පන්දුවකට ඔහු උත්සාහ කරන්නේ විශාල පහරක් එල්ල කිරීමට. එමගින් ඔහු දැවී යනවා. උතර කුසල් ජනිත්ගෙත් ඒ වෙනසක කරනවා. ඔහුත් මම හිතන්නේ මේ ඔබ පාසන් දේ නිවැරදි. මේ ප්‍රධාන වෙනසට හේතුව මම හිතන්නේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු චන්දික හතුරුසිංහ විය යුතුයි. ඒ ඔහුගේ පැමිණීම සමග තමයි මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ මේ මනස වෙනස් වීම සිදු වෙලා තියෙන්නේ. ඔබර පන්දුව ස්ථානගත කිරීම තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ ඔස්සේ කුසල් ජනිත් පෙරේරා තනිකරම අර තමන්ගේ ඉන්න හැරිලා පහර එල්ල කරා. රියසුයි පහර.
ලකුණු 112යි. මේ තමයි අර කුසල් ජනිත්ගේ ලක්ෂණය. එවර බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් එක කලාපයට පන්දු යොමු කරන්නේ. අර අවස්ථානුකූලව ලකුණු රැස් කිරීම. දැන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවක් පවත්වාගෙන යන්නේ. 113යි කඩලු 2යි මේ 12 වන පන්දු ආරය ක්‍රියාත්මක වෙන මොහොත. කුසල් ජනිත් 63යි. ඉතාමත් ඉක්මන් ලකුණක්. මෙන්න මේක තමයි වෙනස සුවජ්. මේ ඉනිම ගොඩනගන අතර වාරයේදී විශේෂයෙන්ම වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරන ඒ අතර වාරය ඉතාමත් ඉක්මන් ලකුණු ලබා ගන්න 12 වන පන්දු වාරයේ අවසන් ලකුණු 114යි කඩලු 2යි මහනුවර කණ්ඩායම. මචං පුන රූපනේ බලාගන්න බැරිවේ මැච් එක ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරන්න ඩේටා මදි මයි ඩයලොග් ඇප් එකෙන් මයි ප්ලෑන් ගිහින් ඕන ගානට ඩේටා සෙට් කරන්න හඳුන්වා දෙන ඩයලොග් මයි ප්ලෑන් අඩුමාඩු ඩේටා ගාස්තු එක්ක දැන් ඕන ගානකට ප්‍රීපේඩ් ඩේටා ප්ලෑන් MB එකක් 71000 එක ඊට නයිට් ටයිම් ඩේටා වැඩි කරලා ඩේ නයිට් මැච් එක බලමු ඩයලොග් මයි ප්ලෑන් පූර්ණ බලය ඔබට ලකුණු 114යි කඩලු 2යි මහනුවර කණ්ඩායම ලකුණු 166ක ඉලක්කයක් හඹා යන අවස්ථාවේදී අකිල ධනංජයට එරෙහිව තමයි වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ ලකුණු 33ක්. විශේෂයෙන්ම අකිල ධනංජය මේ තරගාවලියේ වැඩිම කඩලු ලාභීන් අතර දෙවනියා. නමුත් අද දිනේ නම් ඔහුට තරම් සාර්ථක තත්යකට ඒකට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම දසුන් චානක සහ කුසල් ජනිත්. දැන් තමයි පාරවල් කීපකින් පිළිගත්තේ ඔහුව. ජීවන් මෙන්ඩිස් පන්දු අතට අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔබ දුටුවා තේරීම් කමිටුවේ සමාජිකයන් කීප දෙනෙක්ම ප්‍රථම පන්දුවම නැවතත් ඉහළින් යොමු කරන්න තවත් ලකුණු 6ක්. මම හිතන්නේ දසුන් ශානකගේ මේ තමයි අර අපි කතා කළා දසුන් ශානක ලකුණු අතර ඉන්න ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුට ලැබුණු අවස්ථාවලින් ප්‍රයෝජනගත් ක්‍රීඩකයෙක්. සයිතමත්ම හොඳින් පන්දු තෝරා බේරා ගනිමින් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයෙක් බවට ඔහු පරිවර්තනය වෙලා තිබෙනවා. වජිර ඔබ සඳහන් කළා ඔහුගේ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනයට ගත්තා කියන. ඔහු ඇත්තටම ප්‍රයෝජනයට ගත්තේ මේ පසුගිය දකුණු අප්‍රිකානු තරගාවලියේදී අවසන් තරග දෙක. ඒ තරග දෙකේදී තමයි ඌ ඇත්තටම මේ අවස්ථාව ලබා ගත්තේ. මීට පෙර ඌ ක්‍රීඩා කරා කණ්ඩායමට. නමුත් ඒ අවස්ථාවෙන් ඌ ප්‍රයෝජනයට ගත්තේ නැහැ. නමුත් දකුණු අප්‍රිකානු තරගාවලියේදී ඒ තරග දෙකේ අවසන් තරග දෙකේදී තමයි ඌ ඒ අවස්ථාවන් ප්‍රයෝජනයට ගත්තේ නිසිලෙස. නෑ ඌ කැඳවන්නේ ඒ තරග දෙකටනේ. ඔව් ඒ කැඳවන්නේ ඌ මීට පෙර කැඳවා තිබුණා. ඌ ඒ අසාර්ථක වුණා. අසාර්ථක වීම නිසා ඌ දේශීය තරග වලට සහභාගී වුණා. එහි දස්කම් දක්වපු නිසා කැඳෙව්වා. ඊපසු ඌ ජයග්‍රහයි තත්ත්වයටපත් වුණා. මෙන්න කුසල් ජනිත් එවරනම් පන්දුව ඉහළ ඇදී යන්නේ උඩ පන්දුවක් ලෙස රැක ගන්නට තිබූ අවස්ථාව ගෙලී යනවා නුවන් ප්‍රදීප් අතේ. කෙසේ වෙතත් ඒ අතර වාරයේදී ලකුණු 2ක් ලබා ගන්නට ඉඩ තිබෙනවා කුසල් ජනිත්. මේ ජීවිය ලබා දෙනවා. මේ සමහරට මේ උඩ පන්දුව රැකගත්තා නම් තරගය මීට වඩා ගොඩක් වෙනස් කරන්න තිබුණා. ඔව් ඒ වගේම මහනුවර ප්‍රේක්ෂකයන් ඉතාමත් උද්‍යෝගයෙන් මේ තරගය නරඹනවා. ජයග්‍රහණයක් උන්ට ලබා දෙන නිසා නැවතත් අර ස්ථානගත කරේ මේ තාමත්ම අපූර්වයි. ඔහු Taman ඉන්න තැනින් සම්පූර්ණයෙන්ම දකුණත් පිටිකරුවෙකු බවට මාරු වෙලා එහෙම නැත්නම් හැරිලා තමයි මේ පාර එල්ල කරන්නේ. අපි කියනවා ස්විච් හිට් එකක් කියලා. මම හිතන්නේ ඔහු ඉතාමත් ඒ සඳහා ප්‍රවීණ ඒ පාර ඉතාමත් පුහුණු වීම කටයුතු කර තිබෙනවා. කුසල් ජනේ දැන් පිටිකරුවෙක් මේ විදිහට පන්දුවට පහර දෙනකොට පන්දු යවන්නට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? අත වශයෙන්ම කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වගේ යම්කිසි සාධාරණයක් තිබිය යුතුයි නේද? පන්දු යවන්නටත් යම්කිසි සාධාරණයක් තිබිය යුතුයි මං කියන්නේ මං හිතන්නේ. මම ඉවරනම් හැරෙන්නට උත්සාහ කළේ නැහැ. පන්දුව එන ආකාරයට මිඩ් විකට් කලාපයට යොමු කරමින් කුසල් ජනිත් ලකුණක් ගන්නවා. කුසල් ජනිත් 70යි පන්දු 41කදී දසුන් ශානක ලකුණු 45යි පන්දු 22කදී
4 පාර 10ක් සහ 6 පාර 8ක් ඇතුළත් මේ ඉනිමට 128යි කඩලු 2යි නුවර කණ්ඩායම. ඉහළින් පන්දුව යොමු කරන්නේ මා හිතන්නේ ලකුණු 6ක් විය යුතුයි. ලකුණු 6යි. ඒ සමගින් මේ තරගාවලියේ වේගවත් අර්ධ ශතකයේ හිමිකාරයා බවට පත් වනවා දසුන් ශානක. මීට පෙර පන්දු 24කින් තික්ෂලද සිල්වා අර්ධ ශතකයේ පන්දු 25කින් අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කරගෙන තිබුණා. දැන් පන්දු 23කදී ලකුණු 52ක් ලබා ගැනීමෙන් වේගවත් අර්ධ ශතකයේ මේ තරගාවලියේ වාර්තා කරන්නට දසුන් ශානක සමත් වනවා. ඔව් ඒ වගේම මේ කෙටි පන්දුවට මම හිතන්නේ ඔහු තමයි අර නියම උත්තරේ දෙන්නේ. හයේ සීමාවත් පසු කර මම හිතන්නේ ප්‍රේක්ෂකාගාරත් පසු කර තමයි මේ පහර ඔහු එල්ල කරන්නේ. එහි උපරිම වේගය ඔහු ලබා ගන්නවා. අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අර මේ ලංකාවේ තියෙන ක්‍රීඩාංගන අතර පල්ලේකලේ ක්‍රීඩාංගනයත් විශාල ක්‍රීඩාංගනයක්. මේ හතරේ සීමාවේ සිට අර ක්‍රීඩාංගනයේ අවසානයේ දක්වාත් යාර ගණනාවක් තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධතාව 104යි පන්දු 54කදී පිතිකරුවන් දෙදෙනාම ලකුණු 52 බැගින් තමයි මේට දායක වී තිබෙන්නේ. මේ තමයි විශේෂත්වය. එක ක්‍රීඩකෙක් පන්දු 23කදී 51යි අනිත් ක්‍රීඩකයා මතතම කුසල් ජනිත් පන්දු 31කදී ලකුණු 52යි. මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා සමසමව මේ සම්බන්ධතාවට දායක වී තිබෙනවා. මෙන්න කුසල් ජනිත් ගෙන්නේ වර ක්‍රියාත්මක වීම තවත් ලකුණු 6ක් 140යි දැන් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව. විශේෂයෙන්ම කුසල් ජනිත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් 140යි තවත් ලකුණු 26ක් පමණයි සුවංචි අවශ්‍ය තරගයේ ජය ගන්නට මහනුවර කණ්ඩායමට. ඔව් ඒ වගේම මම හිතන්නේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට මහනුවර ප්‍රේක්ෂකයන්ට ඉතාමත් උපරිම වින්දනයක් ලබා දෙනවා මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා විශේෂයෙන් මේ දෙවන්ත 6 පාරවල්. 6 පාරවල් නෙමෙයි දෙවන්ත 6 පාරවල්. කුසල් ජනිත්ට ලකුණු 24යි අවශ්‍ය ශතකය සම්පූර්ණ කරන්න. මම හිතන්නේ ඔහුට ශතකය සම්පූර්ණ කිරීමට හැකි වේවි කියලා. මොකද 24ක්ම කුසල්ට ගහන්න අවස්ථාවක් ලැබෙයිද? නෑ දැන් තරගයේ දිනන්නට ලකුණු 26යි ශතකය සඳහා ලකුණු 24යි. ඔව් මම හිතන්නේ දසුන් චානක ඒ තරම් වෙලාවක් බලා සිටීද කියලා. හැබැයි අවස්ථාවක් තියෙනවා කුසල් ජනිත් 6-15-4කින් ඒ ලබා ගැනීමට. මේ ලකුණු වේගය මේ පැහැදිලි තාමත්ම වැඩි වේගයක් පවත්වාගෙන යනවා මහනුවර කණ්ඩායම. මේ රතු පාටෙන් තිබෙන්නේ කොළඹ කණ්ඩායම ලකුණු ලබාගත් වේගය. එන්න තවත් ලකුණු 6ක් විය යුතුයි. ඔව් තවත් ලකුණු 6ක්. මේ ආකාරයට පන්දුවට පහර දුන්නොත් තව පන්දු 2කින් 3කින් ඔහු ශතකය සම්පූර්ණ කරනවා. මම හිතන්නේ දැන් නම් තවත් 1-6 පාරක් තව ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලං වුණොත් දසුන් ඔහුට අවස්ථාව ලබා දෙවි ඔහුගේ ශතකය ලබා ගන්න. මොකද පන්දු වාර 7ක් තිබෙනවා. ඇතිතරම් පන්දු ඉතිරිව තිබෙනවා මේ වෙලාවේ. මෙන්න උඩ පන්දුවක් විය හැකි. මේ නම් උඩ පන්දුවක් විය හැකි. ඔහෝ ගිලිහි යනවා. ලකුණු 2යි. ලකුණු 2 කුසල් ජනිත්. ඔහුට 84යි දැන්. පන්දු 44කදී මේ ලකුණු 84 වාර්තා වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ දසුන්ට මේ එක ලකුණක් ලබා දීලත් අවස්ථාව දෙන්න නොහැකි වේවි. මොකද මේ ලකුණු ප්‍රමාණය ළඟ තියෙන නිසා. නැවතත් වේගවත් පහරක් මෙවර නව දැවි යනවා. ඒ කෙලින්ම මිඩ්විකට් ක්‍රීඩකගේ අතටමයි උඩ පන්දුව ලැබෙන්නේ. ඔතන තමත්ම අපූර්ව ඉනිමක් අවසන් වන්නේ කුසල් ජනිත් පෙරේරා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ප්‍රහාරක ප්‍රතිකරුවා. ඔහු ඉතාමත්ම අපූර්ව ඉනිමක් ක්‍රියාත්මක කරනවා පල්ලේකලේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී. ප්‍රියමල් පෙරේරා උඩ පන්දුව රැක ගන්න. කෙසේ වෙතත් පන්දු 45කදී ලකුණු 84ක් ලබා ගන්නවා. ප්‍රහාරක වේගය ලකුණු 190කට ආසන්නයි. 196යි. මම දැන් ආසියානු කුසලාන සඳහා ඔහුගේ සූදානම් වීම විශිෂ්ටයි. විශේෂයෙන්ම දසුන් චානකත් ඒ හා සමානව පුහුණු කරුට මම හිතන්නේ ඒ වගේම තේරුම් කමිටුව මේ අපි දැක්කා මේ තරගයේ නර්මමින් සිටිනවා. ඔවුන්ටත් හොඳ උත්තරයක් දුන්නා. මම හිතන්නේ පහසු කරා මාව තෝරගන්න කියන ඉල්ලීම. දැන් අර කණ්ඩායමට ඇතුළු වීමට තිබෙන තරගය ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙනවා සුවංචි. දැන් මීට පෙර
ඇතම් කාලවකවානුවලදී මෙවැනි තත්ත්වයක් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි දැන් කණ්ඩායමට ඇතුළු වීමේ තරගය ක්‍රීඩකයන් අතර වැඩි වෙනවා. මම හිතන්නේ මේ එක් අවස්ථාවකදී මේ ප්‍රධාන පුහුණුකරුත් සමග අපි සාකච්ඡාවක් පැවතුව අවස්ථාවේදී ඔහු කිව්වේ ඒකයි මේ තරගකාරීත්වය ඇති කරනවා. ඔවුන්ට පාර පෙන්නනවා යා යුතු මාර්ගය ඔවුන්ට පෙන්නනවා. ඒ මාර්ගය යා යුතුයි. ඒ වගේම උන්ට අවස්ථාවල් උදා කරලා දෙනවා. දැන් පෙර කාලේදී තිබ්බේ එකම පිරිසකට පමණයි මේ ක්‍රීඩාවේ නියැලෙන්නේ. දැන් එහෙම නෙමෙයි. දැන් ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් පර්ෆෝම් කරොත් කණ්ඩායමට ඇතුළු වෙනවා. මෙන්න පසුපාදයට යන්නේ බානුක රාජපක්ෂ. බානුකත් ටිකක් වේගෙන් පන්දුවට පහර දිය හැකි ක්‍රීඩකෙක් ලෙස තමයි ප්‍රචලිත වෙලා හිටියේ. ඔහුටත් යම්කිසි ආකාරයකින් අවස්ථා ලැබුණට ඔහු ඒ අවස්ථා භාවිත කළේ නැහැ. නමුත් දැන් නැවතත් ඔහුට ඉඩකඩ තිබෙනවා මේ තමාගේ දක්ෂතා දක්වමින් කණ්ඩායමට ඇතුළු වීමට උත්සාහ කරන්නට. ඒ වගේම ප්‍රේක්ෂකයන් ඉතාමත් සතුටින් උද්දාමයට පත්ව තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ පැමිණීමට සාධාරණයක්. මේ තමයි අර දසුන්ගේ විශේෂත්වය. ඔහු ආරක්ෂිතව පන්දුව පිළිගත් අවශ්‍ය මොහොතේ පන්දුවර 14ක් අවසන් ලකුණු 149යි කඩලු 3යි මහනුවර කණ්ඩායම. ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. ඔස්ට්‍රේලියාවේ අයියලා ඇවිල්ලා ගෙදර ඩේටා හොඳටම යූස් කරලා. ඉවර වුණොත් ටක් ගාලා ඩේටා ඇඩ් ඔන් කරගමු. ඉතින් මගේ පැකේජ් එකේ ඩේටා ඇඩ් ඔන් කරන්න පුළුවන් නේ. ටක් ගාලා නෑ. ටිකක් වෙලා යයි. අංකල් දන්නවද? ගොඩක් අය ටක් ගාලා මෙහෙම නහය අල්ලන්න පුළුවන් කියලා දන්නේ ආ? දන්නේ නෑ. ඒකයි ටිකක් වටෙන් යන්නේ. ආගත්තනේ. ඒ වගේ වටෙන් යන්න නැතුව ටක් ගාලා My Dialog app එකේ data add on කරගන්න. Dialog home broadband within අඩු ගානට add on package. පන්දුවර 14ක් අවසානයේදී ලකුණු 149යි මහනුවර කණ්ඩායම ලකුණු 166ක ජයග්‍රාහී ඉලක්කයක් හඹා යන්නේ. පන්දු යැවීමේදී ශ්‍රහන් ජයසූරිය කඩලු 2ක් දවා ගනිද්දී චතුරංගද සිල්වා එක කඩුල්ලක් දවා ගන්නට සමත් වුණා. ඉතමත් හොඳ පන්දුවක් එවරනම් ඩොවන් ප්‍රදීප් කියන ආරක්ෂිතවයි පන්දුව පිළිගන්නේ බානුක රාජපක්ෂ. තව ලකුණු 17යි පන්දු 35කදී. මම හිතන්නේ දසුන් චානකට ඒ ස්ට්‍රයික් එක ලබා දුන්නා නම් මම හිතන්නේ මේ තරගේ ඉක්මනින් අවසන් වෙවි. එවරත් නොපතිත පන්දුවක් ලෙස එන්නේ ආරක්ෂිතව පිළිගන්නේ බානුක. මේ තරගවලින් එක තරගයක් පමණයි අර දෙවනුවට පන්දුවට පහර දුන් කණ්ඩායම මෙතෙක් ජයගෙන තිබුණේ. ඔව් මම හිතන්නේ මේ තරගය ඒ තීරණය වෙනස් කරා මහනුවර කණ්ඩායම. තවත් ලකුණු 17යි. මම හිතන්නේ පහසු ඉලක්කයක් තිබෙන්නේ. කඩලු 7ක් අතේ තිබෙනවා. පන්දු 34ක් ඉදිරි. මේ නිසා තරගයේ ජයග්‍රහණය නුවර කණ්ඩායම වෙත තිබෙන්නේ. තොර පහතින් පන්දු ඇදෙන්නේ සුවජ මේ පන්දුවේ වේගය අඩාල වෙනවා. පන්දු පහතින් ඇදෙන්නේ. ඔව් නුවන් ප්‍රදීපුත් උත් 20 තරග ශාල ප්‍රමාණයකට සහභාගී වූ ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඔහුත් අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වුණත් මම හිතන්නේ කුසල් ජනිත් ඔහුව පරාජය කරා. පළමු පන්දුවේම 6 පහරකින් තමයි ආරම්භ කරේ ඔහු ඉනිම ලකුණු 84ක් ලබා ගත්ත ඉනිම. ඒවර පිටින් මදක් පිටින් යොමු කරන්න පන්දුව. අර නවක ක්‍රීඩකයෙක් විගස උහුට ටිකක් අමාරුයි වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නට. දැන් මේ කතාව වෙනස් වෙනවා. පළමු පන්දුවේදීම ලකුණු 6ක් ගහන්නේ කොහොමද එහෙමනම් කියලා ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. එය ඔබගේ විශ්වාසය මත තමයි ඔබට කොන්ෆිඩන්ස් මත තමයි ඒ රඳා පවතින්නේ. ඉතින් දැන් මේ පන්දු 4ක්ම ලකුණු නිලකුණු පන්දු මම හිතන්නේ එක ලකුණක් ලබා දීම කළ යුතුයි අනිවාර්යයෙන්ම. මෙන්න බානුක එවර ලකුණු ලබා ගන්නට හැකියාව ලබනවා. මිඩ් විකට් කලාපයට පන්දු යොමු කරමින් ලකුණු 150 වාර්තා වනවා මහනුවර කණ්ඩායමේ. කඩලු 3ක් පමණක් දැවි පන්දු අර 14යි පන්දු 5ක් අවසානයේදී මේ තැනට කණ්ඩායම ගේන්නේ දසුන් ශානක සහ කුසල් ජනිත් පෙරේරා. දැන් මේලා මම හිතන්නේ අවසන් පන්දු කොළඹ කණ්ඩායම අවසන් පන්දු වාරදී ලබා ගත්ත ලකුණු 16ක්.
ඒ 16 නොමැති නම් මං හිතන්නේ දැන් නෝර කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරනවා. එවර වයිඩ් පන්දුවක්. මම හිතන්නේ ලකුණු 16ක් පමණක් ලබා ගන්න තිබෙන අවස්ථාවේදී තවත් අතිරේක ලකුණක් එකතු වෙනවා. මේ පළවෙනි අතිරේක ලකුණ මේ කොළඹ කණ්ඩායම ලබා දෙන මහනුවර කණ්ඩායමට ස්තුති දිනේෂ්. තව ලකුණු 15යි තිබෙන්නේ. පන්දු 31ක් ඉතිරිව තිබෙනවා සුවන්ජී. දැන් නම් පහසු ඉලක්කයක් තිබෙන්නේ. ඔව් ඊටම පහසු ඉලක්කයක් විශේෂයෙන්ම දසුන් චානක තාම ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටිනවා. ඒ වර පන්දුව ෆයින් ලෙග් කලාපයට ඇදී යද්දි තවත් ලකුණක් එකතු කර ගන්නවා. 152 වන ලකුණ එකතු වන්නේ. ලකුණු 152යි කඩලු 3යි. 15 වන පන්දුවාරය අවසන්. මෙතෙන් සිට විස්තර විචාරයේ වෙනසක් තරගයේ අවසානයේ දක්වා හිතවත් එරික් ගෞඩ සමග ගාමිණී පෙරේරා. चलो दिखाते हैं तुम्हें सारे लेजेंड्स. स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? जिंदगी का बेहतरा तू खेल ले ऐसा नहीं हमारा पैशन. म्यूजिक बजे. Dialogue View introduces Eros Now. Choose from over 11,000 blockbuster movies for only 100 rupees per month. Visit Google Play, download Dialogue View and open Eros Now. Dialogue. So change the bowling. Asita Fernando comes on. Dasun Chanak on strike. He's on 53. With him is Bhanuka Rajapaksa on 2. So Jivan Mendes is taking great pains to make sure the field is well set, but then the bowlers must also bowl to their field. Yeah, Jeevan Mendes trying his level best, but the damage has been done so far. Dasun Chanaka, what an innings he has played. Oh, full toss. Worked away down towards deep backward square leg. Yeah, Colombo came to this game on top of the ladder, Eric. And Kandy had yet to taste the victory, but inclusion of Kusal Janit and Angelo Matthews has made their side stronger. And look, a good outfit. Up to the pad. The shout will be W. In the meantime, the batsman have crossed for a single. Could be a leg by. Yes, it's a leg by. Certainly sliding down the leg side. Yeah, Asita Fernando, quick arm action. He's a skidding type, Fernando, but a bit optimistic at that time. Height and the line, the impact. But Dasun Chanaka has been overshadowed by Kusal Janit. The people who came to watch this game, Eric, they got enough entertainment today, didn't they? They have, for sure. And tomorrow will be the last of the league games. Back-to-back games tomorrow as well. Now the full toss. Chipped in there. Fell in no man's land, in fact. Yeah, hit the bottom part of the bat. Asita Fernando looking to bowl that full bunger. The Yorker. This is another player who showed a lot of promise, Bhanuka Rajapaksha.
Nicely worked away. Off the hip on the onside. Pick up one for that. And the ball goes to the boundary, in fact, for 4. We have seen some beautiful shots this evening. And this one is right up there. It's a fabulous cricket shot. Look at this timing. Bhanuka Rajapaksha. The change in the field, mid-wicket has been put in place. Just the 6 runs to win, or 7 I should say. The team Kandy just cruising away at the moment. 7 of 25 balls, the equation. They've got 7 wickets in hand as well. And then in the last ball of the 16th over. No pressure on the batsman. All the pressure on the fielding side. And in particular the bowlers. Trying to work it on the onside. Didn't get hold of it. Bhanuka Rajapaksha ends the over. 16 completed, and Team Kandy 159 for 3. We mentioned how good this batting, we mentioned how good this pitch is, and look at the comparison when it comes to Manhattan. There are some high ones, the blue ones, thanks to Dasun Chanaka and Kusal Janit. Took them on. We have seen some towering sixes, and look at the worm. He's gone towards the sky. And that one heaved away down towards fine leg. Only a single. So in the dying moments of this game, match number 10. Yeah, this is another fast bowler that is on the comeback trail, isn't he? Nuwan Pradeep hasn't had some match practice, any match practice in the last month or so. Can bowl with a lot of speed. The guy who looks for the rhythm. Well bowled. Slower delivery from the back of the hand. Very good skill to have, especially when you can bowl around 140, 145. And without changing your arm speed, you can drop your speed by about 15-20 yards, Eric. Makes it very difficult for the batsman to pick it off the hand. Bhanuka Rajapaksha also has got a half century to his credit, hasn't he? He The has. previous game. Went for a big one. So Kandy are 1 hit away from scoring their first victory in this tournament. They've had some close ones. Yes, of the 5 games they've played so far, they've lost the toss on 5 occasions. Fuller driven out towards the long off region. Fielders after it. They pick up a couple.
So it's 162 for the loss of 3 wickets. Four runs required of 20 balls. That's the equation. Full toss driven on the offside. Sweeper does the tidying up. And that's the end of the over. So 17 overs completed. And Team Kandy 163 for 3. They committed their lives to inspire new generations. They contributed their time to build a country with promise. Hello, Tati. An exclusive offer to all pensioners. Dialog Prashansa mobile postpaid package. Free 4G smartphone, talk time and SMS for a monthly rental as low as 398 rupees. Dialog, the future. And there's the boarding card. No one Pradeep, none for 23. Jayasuriya 2 for 27. And Chaturanga Disilo 1 for 23. The others wicketless Dhananjaya, Madhushankar, Mendis and Fernando. A big partnership for the third wicket, 118 runs. Smoked away on the onside in the air for a while, but pretty safe. Dropped well short of the fielder. Square drives on the offside. Picked up by sweeper, Asif Fernando. So 2 away from victory. 16 balls to get there. Brings Dasun Shanaka on strike. What a wonderful evening of cricket we've had. Some lusty blows, some good innings played. Asif Fernando started proceedings to the 50 for Team Colombo, and then of course Kusal Janit Pera took it away when Team Kandy came out to bat, and Dasun Shanaka is also contributed with the bat. So more field changes. Mid-wicket drops to a deep mid-wicket position. Deep backward square leg, short fine leg, a long on. Sweep on the boundary. Pulled away. That's into the boundary for 4. Those are the winning runs for Team Kandy. They win their first match in this Sri Lanka Cricket T20 League for 2018. Reached the first points on the board. Short, and Dasun Shanaka just helped himself by putting it on the onside. No chance for deep mid-wicket to cut that off. So shake hands right round, 168 for 3. And 17.3 overs. So Team Kandy have got the act together, but a bit too late because they have no chance in qualifying for the finals. But then playing a very strong team today, Team Kandy reached their first win. As the players walk off, in fact, lots to ponder about for Team Colombo as well. And there's the batting card for Team Kandy. Kusal Janit Pereira well led the way. Brilliant 84, 45 balls. Thirimana, well disappointing today. Matthews got ready to start but couldn't go on to make a big innings. Dasun Shanaka 60 not out of 29. And Bhanuka Rajapaksa with him
not out 10 of 17, 2 extras in the total of 168 for 3 in 17.3 overs. And there's the bowling card. Well, Nuwan Pradeep along with Dhananjay, Madhushankar, Mendis and Fernando wicketless. Chaturanga Disla picked up 1, but Jayasuriya picked up 2 for 27 from his 4 overs. Follow wicket 16, 30, and the big partnership for the third wicket. They put on 118 runs when Kusal Janit departed. And that was the story today for match number 10. So shake your hands right round. And we look at the highlights of this innings. There we are. That's pulled away. Into the stands for 6. Another good shot along the ground towards backward square for 4. And there we are. That cleaned him up straight away. So Jayasuriya striking early. And Angelo Matthews. Good shot to get off the mark. And then heaving one on the onside in the air for a long time. As it came down. Well caught at a long on. Jayasuriya is pumped up for his second wicket. And then it was Kusal Janit's day all the way. He was joined by Dasun Shanaka as well, who came to the party. Big sixers. Kusal Janit certainly mixed aggression with caution. And there is down the track, lofts that one on the onside, another big 6. And pulls it again, nice swivel over the boundary for 6. That's his 50. And Dasun Shanaka getting a short delivery. Hits it hard and high. Another pull shot on the onside. Pretty similar shot to the previous one. And that one again from outside the line of off stump. Pulled away on the onside. Clears the boundary quite comfortably. Another big one from Dasun Shanaka. And there we are. So twin 50s for this batsman. And Kusal Janit just racing away down the track. Again, lost that over mid-wicket for 6. Looking to get his third 6, and then he was picked up in the deep. But by then the damage had been done, and Team Colombo had no chance of getting back in this game. So Banu Rajapaksa came out, played some good shots as well. Dasun Shanaka, he stood out till the end, and the shake of hands as well as the players were leaving the field. So look at the summary of this game. Team Colombo won the toss, elected to bat first. Fernando made 54, Pereira 30, Kuda was at 22, Mendis made 15. And the pick of the bowlers was Pushpakumara 2 for 25. And of course Gamage, Malinda and Shanaka picked up 1 wicket each. And Team Kandy made 168 for 3. And Kusal Janit led the way with 84. Shanaka now at 60, Matthews 12 and Rajapaksa now at 10. Jayasuriya the wicket taker 2 for 27. So Team Kandy win by 7 wickets. Look at the points table, the way it stands at the moment. Team Colombo still in the lead. They played 5 matches. The first match they've lost, but they still got 8 points. Team Dambulla also lost out today in the first match. They got 6 points on their 5 games. Team Gaul registered a win today. They moved to 4 points after 5 games. And Team Kandy, their first win of this event. And they've got 2 points to their name. Right, so there we are. That's the story down here at Pallekele. We'll take a short break and be back for the presentation with Gamni Pereira. වෙනස් කරන කෙටි පණිවුඩේ හඬ ඔබේ දුරකථනයෙන් විය හැකි. ඔන්ලයින් NLB ලොතරැයිපත් පර්චස් කරන්න. ඔබත් හදම 811nlb.dialog.lk වෙත පිවිස ඔබේ සුපිරි ත්‍යාගය දිනා ගන්න.
චූටි දුව අත්තම්මට දෙන්න සාදු කියන්න. අත්තම්මත් සාදු කියන්න. සාදු සාදු සාදු. හැමෝම විත්තිටියම් අම්ම පෙරහැර දැක්ක නේද? හරිම ලස්සනයි පුතේ. මමත් පන්සලේ ඉන්නවා වගේ. අම්මත් අපි ළඟින්ම ඉන්නවා වගේ. ඔබ ලංකාවේ කොතැනක සිටියත් ඩයලොග් 4G බලය අත්විඳින්න. ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල්තම සහ වේගවත්ම ජාලය. සියලු ජනහදවත් ජයගනිමින් ලංකාවේ ජනප්‍රියතම ඉන්ටර්නෙට් සේවා ප්‍රමුඛයා ලෙස වේගයෙන් ඉදිරියටම. ඩයලොග් අනාගතය ආදාය. මුලින්ම තියෙන්න ඕනේ සහයෝගය. එළියේ ඉන්න උන්ට ඇතුළට එන්න දෙන්න ඕනි. හරි ඒ කියන්නේ දක්ෂතාවයක් නැත්නම් එයා එළියට දාලා තව ටිකක් ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඇතුළට ගන්න ඕනි. සාමාන්‍යයෙන් ස්පෝර්ට්ස් පැත්ත දන්න මිනිස්සු දන්නවා ඉතින් කොහොමද ඒගොල්ලෝ කැපවීම කරන්න කියලා විහිළුවා. දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝ හිටියා. එනකොට ආගත්තේ කුලංකා ගත්තේ නැහැ. ඒ කාලේ හොඳට තිබුණා මේ ක්‍රිකට් ගැන අපටත් අවබෝධයක්. තරගවාර එකක් දෙකක් පරදිනකොට හුඟක් මානසිකත්වයෙන් පල්ලයට වැටෙනවා. ඒ වෙනකොට ප්‍රවීණ ක්‍රීඩකයෝ හිටියොත් කාර්ය අපිට පුළුවන් අපේ ටීම් එකේ මානසිකත්වයෙන් මේ නංවන්න. ක්‍රීඩකයොත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා නායකත්වයට සුදුසුතා කවුද කියන එක තෝරාගත යුතු කියන එක තමයි මගේ හැඟීම. ක්‍රීඩකයෙක්ගේ එක මැච් එකක් ලොස් වුණා කියලා ඉතින් එයා ලොස්මයි කියන්නත් බෑ. හුඟක්ම යන්නේ ඒක දේශපාලනයත්. ඒ කියන්නේ දේශපාලනයේ ක්‍රිකට් වලට නම් වැඩි. හොඳම දේ තමයි දේශපාලඥයෝ සහ පරිපාලකයෝ උන්ගේ කාර්යය කරලා ක්‍රීඩකයෝ ක්‍රීඩකයන් කාර්යය කරනවා නම් මේක මීට වෙනස් වෙනවා. ලංකාවේ ක්‍රිකට් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. papare.com කරපු සංකල්පය ලංකාවේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට ඉතාම ධෛර්යයක්. ඔවුන්ගේ අදහස් ක්‍රීඩා තොරතුරු ඊට අමතරව ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් වශයෙන් මට ආඩම්බර විය හැකි මේ අලුත් සංකල්ප ක්‍රීඩා ලෝකයට ගෙනීම ගැන මම ඇත්තටම papare.com එකට ස්තුතිවන්තයි. ශ්‍රී ලංකා රග්බි පිටියේ සතිපතා සිද්ධ වෙන දේවල් දැනගන්න කැමතිද? රග්බි පිටිය සෑම අඟහරුවාදා දිනකම ඔබ වෙත. Thank you very much. What a terrific game of cricket we have witnessed today in the evening again. In this one, Kandy overpowering the Colombo team by 7 wickets. And I've got a man who doesn't need any introduction when it comes to cricket, Mr. Graham Lebroy, currently the chairman of selectors, as well as a past player and an administrator. What a yeoman service he has given to Sri Lanka cricket. He will be presenting the Man of the Match trophy and the cheque for a guy who scored 84 runs for a swashbuckling innings that was. And it's Kusal Janit Pereira. Kusal, many congratulations on your innings. It was a terrific batting pitch, and how do you find it out there? Firstly, thank you very much. It was a very batting wicket, so I'm trying to do my basic things right. So when I'm trying to do my basic thing right, the result will come. We have not seen you during this series. After about 4 rounds, you're back in form and you're seeing it big. I went to UK some personal issues, so I come back day before yesterday. I back myself very well, so I try to do my best thing in this game. Yep, you've got one more game tomorrow, and I know you might not be able to make it to the last one, but still there are a lot of progress as far as these players are concerned. Absolutely. As a team, we are doing so much in the middle, and our players are doing a really good job in the middle. So, as my concern, Kandy is the best team so far in this tournament. Congratulations. Thank you very much. And now the winning captain, Angelo Matthews from Kandy. Angie, many congratulations. I know you all haven't had
a win in this tournament, but it's good to see some boys have responded today. Yeah, it was a clinical performance by the team. I thought, the bowlers pulled it back, especially after the first 6 overs. They got off to a flying start. Avishka Fernando batted extremely well, but I thought the bowlers pulled it back, brilliantly, and all the bowlers, stood up and got us to a, chaseable total. Yeah, particularly in that early part of the innings, they got away from you a little bit, but your fast bowlers came back and gave you something to think about, particularly Malinga and Dasun Shanak at the end, and that got you all some momentum as far as the chase is concerned. Yeah, absolutely. I mean, that's the way it is. I mean, the first 6 overs are extremely crucial, and the batters are always out there to go at the bowlers, and which they did, and credit should go to them. But I don't think any bowling attack would could have stopped the way Kusal Janit batted today, and also Dasun Shanak was absolutely brilliant, with his all-round performance. Yeah, I know there is one more game left in this series for you. I asked the same question from Kusal Janit. We haven't seen him in this series, but how did you find it out there? You look good still. Yeah, absolutely. I mean, unfortunately, we were, at full strength only today in the last couple of games. But it was unfortunate in the previous games where we, could have won if those decisions would have, gone our way. But that's the way it is. Unfortunately, it didn't go our way. But yeah, we've got one more game to go, and we'll give it all out. Yeah, one more question, Angie. How do you see these youngsters, particularly in your squad, and what do you think about their progress so far? Yeah, brilliant. We've got some terrific players. We saw Avishka Fernando coming through, and taking on one of the best in the world. And we've got plenty of youngsters, and it's great to share the dressing room with them. Try and share experiences as well, and so that they could learn. Thank you very much, Angie. All the very best for the rest of the tournament. There we are. Also, we should thank Mr. Wendell Labroy for helping us with the presentation. Another terrific game of cricket, and we are not finished yet. We've got another double header coming your way tomorrow. So we'll be joining you at 1:45 for the 2 games tomorrow from Pallekele. Up until then, from all of us here, it's goodbye and good night.